Hello, good evening, ladies and gentlemen. Mm, welcome to the fourth month. Welcome to the fourth month. Please, I don't know if you can hear me very well. If you can hear me, comment that you can hear me. Hmm, I'm having trouble with my audio, but I'm trying. I don't know if my audio is okay. Okay, confirm if you can hear me. I don't know if you can hear me. If it's not loud enough, so we can sort it out. Um, okay, confirm if you can hear me. I don't know if you can hear me. If it's not loud enough, so we can sort it out. I think I've corrected the audio problem. Yeah, I think uh, I've corrected the audio problem. For those watching via Facebook, are you seeing the subtitle on the screen? Yeah, I think I've corrected the audio problem. Okay. For those watching via Facebook, are you seeing the subtitle on the screen? First of all, let me start by saying Happy New Moon and Happy Onwa. Tata ka ọnwa anọ nke arọ ọ na-atụ n'igwe. Let me start by saying happy new moon and happy ọnwa anọ. Tata ka ọnwa anọ nke arọ ọ na-atụ n'igwe. Okay. So where are you watching from? Where are you watching from? Are you watching from Anambra State, my state? Um, where are you watching from? Are you watching from Anambra State, my state? Um, Comment where you are watching from, so I'll proceed. Yeah, I think I've corrected the jumbo. I've corrected the jambos. Something was transponding in reverse to me. Yeah, so I think I've corrected the jambos now. Um, today, today I had a very stressful day today. In the climax of my stress, I was still trying to make some posts and teachings. Um, I just got to. I didn't actually get to my destination. The destination was cut short because I had an emergency
that nearly resulted into evil for me. I was involved in an incident on the road. So I am so happy and thankful to my chi that I survived and I'm okay. So Joy Adele, it is well with your soul. Now, to wrap it up, there is only one reason that I came to the live stream today. And that reason is to explain in brief. I will not waste time here because I think I've done this teaching. To explain in brief why today is not the 6th month. I repeat, why today is not the 6th month. The problem I have with the problem I have is that I try my best to I try my best to give you fact and figures. If you choose to believe instead of know, then no problem. The greatest thing I do is that I ask you to come on camera. The teaching concerning the new moon in Igbo land. Sorry to say this, I'm not bragging about it. But when it comes to the teaching concerning when is the new year, when is the new moon, I wouldn't blow my trumpet myself. But right before the eyes of everybody, I've been consecutively right and consistent these years. For example, last year, I gave you date for the new year and I gave you sign for the new year. What distinguishes me from the crowd is this. I have my reason of making my teachings in English, and I have to explain for the last time today, so that if anybody say it again, I told you that for now that we are still doing until I get a translator that I will be paying. For now that we are still not yet funded fully, I will be doing most of my teaching in English language because some Igbo brothers who are not living in Igbo land today don't understand our Igbo language. Example, the day I told you that the Ewe people of Ghana are Igbos, most of you called me mad. I repeat again, that the Ewe people of Ghana are Igbos. Most of you called me mad. The problem I have is this. I am not here to massage your ego. Now, if I tell you things, you note it down. You do your research. My own is to give you the hint to the truth. Then you make your research and find out for yourself. When I was saying that the Igbos gave birth to India, 97% of people online was looking at me as a crazy young man. So many people called me Oversabi. When I gave them fact and figure, some of them now begin to say, Later again, I told you people that the Japanese came from the Igbo people. So many of you called me mad until people living in Japan told you that Maazi is actually not crazy. The only difference between you and I is that Emara Eben's here with information. That is the only thing that baffles you people. You don't know where I gather my information from. Now, somebody now tagged me on Twitter, on X, and said that they should warn me that I should never say that the Igbos and the Yoruba have any relationship. The only thing I like is this: don't provoke me to anger. If I am angry, the only thing I will release is information. When the Yoruba lady said that thing, I am pained in my heart because out of ignorance, she did that statement.
She made that statement. So what did I do? It's not for me to start crying. The only thing I had to do was to make a teaching to show that Obatala, whom the Yorubas actually revere all the time, is actually an Igbo man. Okay. Do you get my point? So when I'm done, when I did the teaching on Obatala, in fact, after that teaching on Obatala, everybody's eyes was like, who is this guy? Where is he getting his information? The confidence, the boldness. Now, why I'm saying all these things is this. For those saying that the Igbos came from Israel, I can mention many tribes. I can mention many tribes in Africa, many nations in Africa, that you see a replica of Igbo customs and tradition. Just like the day I told you people that Ndewo is not Igbo, that Ndewo was borrowed into Igbo language. Even the elders in our midst said I am crazy until I gave you fact and figure that Ndewo came all the way from Sierra Leone, because there are Igbo people indigenous to Sierra Leone today. In fact, the first president of Sierra Leone was an Igbo man, the first black president of Sierra Leone. Now, the problem is not because of whatsoever, but for the fact that you don't want to give ear to knowledge. Another thing is this: maybe by virtue of what you can see on camera, you presume that I am so young that I cannot teach you what elders cannot teach you. But you forgot that by virtue of our Igbo understanding, that age is just a number, because one can be young but be an incarnate of an ancient being. Having said the above, it is quite painful that in Igbo land today, after the advent of the slavery saga and the church, it is quite painful that my Igbo brothers no longer understand our culture completely. In fact, I put it to you that there are many things in Igbo language that my Igbo brothers no longer understand our culture. I put it to you that there are many rituals, many rites in Igbo language which indigenous Igbos have not heard of before. There are several pantheons in Igbo cosmology which many elders cannot even recount about. There are several histories in Igbo land which many elders cannot recount. That does not mean that the elders are not informed. They are just a victim of colonization. So for the last time, before I go into the message proper, why I am not teaching in Igbo language is because so many of our Igbo brothers who are indigenous to the Ewe people of Ghana have called me on phone and pleaded that, Maazi, I should please make my teaching partly in Igbo, partly in English, so that they can flow with it. Now, the problem is this. The problem is this. Many people think that Igbo language is only peculiar to the space of Nigeria. I am here to tell you that is a lie. Secondly, I told you that it is actually very better. Understand the lousy English I use now. Very better. You know, very better is a poor English. But permit me to use the word very better so you understand where I'm going. Very better to say that our indigenous name was Ndigbo.
Ndi Igbo should be our ancient name, not Ndi Igbo. Get my point? We are Igbos, but Ndi Igbo is what actually depicts us in food, meaning ancient people. Ndị mbụ na ndị egede. Are you getting my point? Now, what am I trying to say? As Ndi Igbo we are, there are several departments that came together to become this Ndi Igbo. For example, I always give you this analogy. If someone from Eda in Ebonyi State, Ntezi in Ebonyi State, Owerri in Imo State, Ohofia in Abia State, Nando in Omombala, Anambra State, and someone from Eka, from Delta or Edo, speaks their Igbo, will they all sound the same Igbo? No. I repeat, the answer is no. If an Igbo person speaks his or her Igbo language will be rooted in Igbo, but there will be a little bit of dialectical dysfunction. Now, if an Nsukka man is talking, onye Nsukka na-ekwu okwu. Onye Nsukka na-ekwu okwu. Onye Ihamufu na-ekwu okwu. Onye Imo na-asụ Owerri. Onye Omombala na-asụ Omombala. Will they all sound the same thing? At the end of the day, they spoke Igbo. But there is dialectical dysfunction. Now listen to the example. For instance, in Omombala, Anambra State, the entirety of the Omombala region, in Omombala region, we don't have F in our Igbo. Listen to this. You don't have F in our Igbo. Wherever you see F in Igbo language, you should substitute it with what? V for Omombala. Listen and learn with me. Now, what do I mean? For example, what you call Efele in Igbo is Ube. Efele. An Omombala man, we call it Evele. Evele, not Efele. Now, what you would call Ofe in Central Igbo, an Omo call it Ove. Now, when you say Efele Ofe, nyem Efele Ofe, kedivo onyombala yeku, nyem Evele Ove. The V becomes a thing in Omombala. Nyeme Evelove, nwa nyeme Evelove avu. Onye Central Igbo ya sigi, nyemu Evelove afo. Onye Omombala ya sigi, nyem Evelove avu. Onye Imo ya sigi, nyeme Ehelove afo, mobe Evelove afo, Efela ahu. Which means comes a time in Igbo language where F, V, and H correlates. Be wise, Onyego. I see you. F, V, and what? H. For example, Nyami Ife, give me something, right? Nyami Ife is Central Igbo. Igbo Isuama. Nyami Ihe. Is that not what we write in Wayek? Is that not Igbo Isuama? Nyemi Ihe. Now, do you know what a normal black man will say? Nyemi Ive. So somebody that said Nyemi Ife, Nyemi Ihe, and Nyemi Ive is saying one thing. The F, V, and H are dialectical dysfunctions. They are all Igbos, but dialectical dysfunction.
Now, for example, what Central Igbo call Afo, Igbo people call it Aho. There are some part of Imo State that say today is Afo. That is Eke Oyo Afo. They will say today is Afo. Some will say Aho. Omombla will say Tani Bravo. Tani Bravo. V. Because an Omombla person does not have F. So when you say Eke Avo and Unko, an Omombla man will not say Ori. No. Ask anybody from Omombla. Omombla man will say Eke Oyo, not even Oye. Some people will say Oye. Some people will say Oyo. But Central Igbo will say Orie. Which means when I say Eke Orie Afo Nkwo, an Omombla man will say Eke Oyo Avo Nkwo. Now, the Afo is Avo in Omombla. Now, Orie is now Oyo or Oye in Omombla. That is why if you come to Nando, there is a community called Obaru Nisioye. Some older persons in Nando will call it Obaru Nisioyo. Obaru Nisioyo. Obaru Nisioye. Which means sometimes E and O is interwoven in our own Igbo. Obaru Nisioyo. If you go to Umunya, the people from Isioye migrated and settled in Umunya. Till today, they are answering Isioye village. Because the people from Isioye in Nando migrated and settled in Umunya. So if you call them Isioye or Isioyo, are they not saying the same thing? Now, where am I driving at? If somebody speaks Nsukka, when somebody says Nsukka Sadu Ideka Alumon, what do Nsukka person say? Eshu Adogum. Eshu Adogum means I am not feeling fine. An Igbo man and an Anambra man will say Arunangum. Aradram. An Igbo person will say Eji Imaho. Or the Arumba. Onwe ka unu ti egwu mara nkunu na toba ma ọ dị arụ mkpa akpai ma ahụ mata bile. Now what I'm trying to say, I'm trying to depict different ways we sound as Igbo, different dialectical dysfunction, but at the end of the day, same language. What am I trying to say? I am saying that the Igbo people speaks several dialects, which are all one language. Now, when somebody say, somebody from Udi, yes, Udi will say, Ehunebum, Nsuka will say, Eshu, Kanjaware, Anambra man will say, Kanjaware, Omombala, Kanjaware, which are part it. Nsuka person will say, Kamja, yes, say Eshu, Bob Kanjaware, all Igbo language. So what am I trying to say? We are all Igbos with different dialectical dysfunction. Now, get my point now. If Nsukka, who speaks different different dialectical dysfunction from our own Igbo in Omombala, can accept that they are Igbo, why will somebody from Okwa
say he's not Igbo. Abo, Wale, Ishan. I repeat, Ishan. Ishan. Then, as far as Igala, all these things are the Igala dialect, the Ishan dialect, the Ukwale dialect, the Abo dialect, the Owerri dialect, the Ohofia dialect, the Ombala dialect. All these are Igbo dialectical dysfunctions, which is by virtue of migration or dispersion. When we tilt north, when we move far north, our language tilt. We move far south, our language tilt. When we move far east, our language tilt. When we move far west, our language tilts. When we come to the center, our language tilts. The tilting in language are just dialectical disparities, not different ethnicity, not the same nation. And that is why our ancestors have one mantra. Igbo na asu n'onu n'onu. Mana akwa ukwala. In English, I would translate it to be, there are several dialectical dysfunctions that comprises the Igbo lingua. But whenever they affirm, their core values are always the same. Which means, what is that affirmative? Is a... Are you getting my point? Now, to digress a bit, if not for Justice Sanusi boundary amendment, if not for Justice Sanusi boundary amendment, and the massacre, the Asaba massacre, after the during the Biafran War, many of our Igbo brothers will not deny who they are. But remember, that is not why I came here tonight. Why did I come to teach? I am here to teach. The disparity you are seeing on social media in the recounting of the new moon is because of this. Our people thinks, listen, everybody, open your ear. Our people presumes that the Igbo people should have a steady new year, just like we have in the Roman calendar. You know, in the Roman calendar, in the Gregorian calendar, we are told that January 1 is the new year. I repeat, in the Gregorian calendar, we were compelled to adopt that January 1 is a general new year. Now, the answer, that is a programming. Are you listening? That is a programming. That is a programming. Why is it a programming? It is a programming because our ancestors observe the celestial sphere. They are pure astrologists. They are cosmologists. So they are not confined to a date. Rather, they observe their cosmos to make plausible decisions. For example, we call it in Igbo language, Iguaro. 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 There is an Abo that is a specialty on Iguaro. And there is a lineage, a specialty on that. But after the war, we got it mixed up somewhere. Now, what happened? What happened? Do you know that now the Igbo calendar you see on Google Play Store and the Apple Store is telling you that the new year
was February, right? That is the biggest lie in the century. Remember, I always say this. Whatever I tell you on, I'm ready to defend it to the core. If anybody that will insist that New Year is February, bring the person to camera. Now, the problem is this. There is a secret that you used to know. I will leak the secrets. Not one secret, not two. I will release the secrets for you to know how a new year is counted. The secret is that what determines a new year is actually Ebe. Ebe. That ceremony, a festival, to recognize the equinox. What you call equinox in geography is what the Igbo people call Igbo Ebe. I repeat, Equinox. Equinox. What you call equinox is what our ancestors called Ebe. Ebe. Igbo Ebe in Omombala. I beg to respectfully agree with whatsoever you call it in your own. In my own dialect, Omombala as a whole call it Igbo Ebe. And what is Igbo Ebe? Igbo Ebe is a time to celebrate the deity and the pantheons of fertility. The ordinance of fertility, the principle of fertility, and the goddess of fertility. If you celebrate Ogugu, which is the capital pantheon in charge of fertility, you also celebrate Akwali Omumu, which is given a specific function on that regard. Remember what I said. There are two things people don't know. Only if a board in Nana, neither Balose, Ntonana, Nalose. Negenti. Ogugu buntonana, I bialu sudo ogugu. Mana Akwali bu muekwibelo, makanye nwa, ogugu buntonana na enye nwa, Akwali omubu alose na enye nwa. The two are not the same thing. But it will take only a Dibia to understand what I just said. Ogugu buntonana na enye nwa. Mana Akwali omubu alose na enye nwa. Now, during Igbo Ebe, we resonate with the Ogugu and the Akwali in a commemoration of the equinox. Equinox means when daytime and night time, daylight and night light become equal. When we don't have longer day, shorter night, or shorter or longer night, shorter day. Rather, we have the equal number of day versus the equal number of night. The word equi is from the word equal. Equal. So when you hear equinox, you mean equal notation of both the night light and the daylight. If you don't call it Akwali Omumu, you call it Obu Omumu, you call it Odo Omumu, or Ekwu Omumu. Depending on your dialectical dysfunction, you are talking about the same pantheon. So, during Igbo Ebe signifies the beginning of the new year because it is the Ebe, the equinox, that recounts the new year. It is the position of the equinox that determines the new year. Now, let me ask you, for those who said that February was their new year, please, when did your community celebrate Ebe this year? If it's not April, tell it to my face. If it's not April, say it to my face, Kamalu. If it is not April, tell me, Kamalu.
Kedumbe village Unubalebe. When did you celebrate the Ebe festival in 2024? Tell me it's not April, Kamal. Tell me it's not April, Kamal. Which means April this year. Before the April, I gave you something to take note. If you didn't remember, scroll down to my page. Go to April and check. Prior to the April, I told you that our April will be our new year. Unlike last year, when our new year was March. Last year, the new year was March 22/23. Because I told you that the Igbo people did not count their day from morning to morning. Rather, they recount their day from evening to evening. That is how every African community recount their day. It was the Romans that introduced counting your day from the time you mourn. The Igbos count their day by sunset, evening to evening. That is why you see our ancestors those days doing evening libation at Tuonzu, Tuomanya, Nuchichi. Now, onye na-atụ unzu n'uchichi na-eke. For example, if today is Afọ, if you woke up this morning and today was Afọ, once the sun sets in the evening, let's say by 7 o'clock, you've ushered in Nkwo. You are on the eve of Nkwo. That is why somebody that we wed on, please, Sunday, if you type that in again, I'll block you. I don't like such nonsense. You are cutting my flow by typing all those things. I don't like it. Now, when you have a friend that will celebrate their wedding on Sunday, what did they say that the wedding will be? By Saturday evening, they will tell you it is Bachelor's Eve. Why? Because they know that the Sunday already started by Saturday evening. If the person is wedding on Saturday, they will tell you that Friday evening is the Bachelor's Eve, meaning that the Saturday already started. What am I trying to say? When a day is Afọ, for instance, by evening of that day, when the sun sets, it is the sun that determines a new day. Are you getting my point? It is the sun, the setting of the sun, that determines a new day. When the sun sets, for it to give lamp to the moon, they start counting a new day. So our days does not start in the morning. It starts from evening to evening. Anyị ada agụ ụbọchị site n'ụtụtụ ruo ụtụtụ. Anyị na-agụ ụbọchị site na mgbede ruo na mgbede. Do you know why? I'll give you the practical experience. For example, you have a business to make. You have a business to make. You have a business to make, and in that business, you are telling your chi in the morning, oh, follow me as I go out today. Let me sell well. Your chi is looking at you as a fool. Do you know why? It is at night that they decide critical matters. So had it been you told your chi that somebody is contacting you for business, please trigger his heart to favor me. Your chi and the zumezu will condition the reflexes and the thought of that person
to see you as a good person. Maybe the person will be in this sleep, in his or her sleep. Your chi will picture a dream where he was about to fall into pit, and you came to rescue the person from the pit. Do you get my point? What would that translate to the person? Oh, if I give this person this contract, he will rescue me from shame. When the person wakes up the next morning, the person will give you a call. Why? They have decided the matter as he sleeps. Why? You spoke to the moon as the sun is handing over to the moon to begin a new day. You spoke to the moon, you spoke to the sun. Please speak to the heart of this person. Only actually in your contract. That is why when you wake up in the morning, the only thing you do in the morning is thanksgiving of affirmation. Oh, my ancestors, I thank you for granting me my heart desire, because I know that today will favor me. We don't beg the day to favor us, because we command the day to manifest increase for us. When I made a teaching and said that the Igbo people don't pray, that we decree, many misunderstood it. I had the Are you getting my point? I had the Ebele is asking for what you are not sure you will receive. But Igofo is commanding that which is not into existence, into manifestation. You decree and you declare, and it manifests. Now, another thing to show you why this month is not the 6th month, rather the 4th month. Let me ask you. In French, what is sept in French? Who understands French here? Who understands French here? In French, when you say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, which means 7 is set. Right? 7 is set in French, Espanol, and Portuguese. Francais, Espanol, and Portuguese. 7 is set. Chukwebuka Francis, I don't know Igbo. I said we make declaration of thanksgiving in the morning, because what you declared in the evening must have been answered you in the morning. It won't zuna bani, if emelge, itete no loto, ina tunzu ekene. Arofonye kenenge, aro, agu, ovuve, iyoji na agu. Iyoji or agu, ekenenge, odamile jog. Oputo, dika omangu agu, dika omangu tozo. Even in Bolgana Baniki, Imel Chu, Amude Venulangu Gwemma. Chim, Nagum. Oraman Noral Simon had a number, Ezume and Dichie. Omwada. If any in the Muniano, Nekenego Moon and Kunumelum Nab, if any in Balloon Naban. Namam Nata Bije, Nechi Vakoko. Apagum, even in Balloon Naban, who never konya Vumwes Mike, Lumboya will all have him. Elavum Balunia Kojadi. Nava chukuna ajan etose akoso da mile job DBOG ito ya va tubia fa tubalu si kunne gava. Are you getting my point? When you are done saying, you are thanking them, you are not making requests. You are telling them that whatsoever you told them at night will manifest today. That you are going out to collect the evidence. Maybe in Atunzu, the person calls you. Yeah, is this Maazi Dibia? Yes. Okay. The contract we spoke about last night, yesterday, I think you are the best person for the job. Can you meet me in my office by 12? Okay.
Can you meet me by 12 o'clock in my office? Instantly, the person has given you the commission. You get my point? Because your ancestors must have re-engineered his or her heart in your favor at night, maybe through a passive dream. Not in that morning you are going for the contract. You are saying, mighty, most and everlasting Father, this contract I'm going today. No. You must have said it at night so that they will work on them. Because at night, the celestial sphere is positioned to radiate that which will affect our consciousness. Our pineal gland is waking up. That is why whatsoever we gathered from the sun at night, we charge into our pineal gland to release 4 basic hormones. What are those hormones? Melatonin, the one that makes you dark and healthy. Serotonin, arginine vasopressin, natural painkiller. Do you wonder when you sleep, maybe now and something is paining you in your body? You sleep and you wake up. That pain is gone. Why? It is a hormone called arginine vasopressin, triggered from the consciousness you receive from the radiation of the sun. Your pineal gland begins to condition your body to perform a placebo effect with respect to the arginine vasopressin, and you heal yourself. Because the body is programmed to heal itself. Now, when we mention that our month is the 4th month and not 6th, the evidence is hidden even in the language they gave you. English for hexagon, which they brought in French, Portuguese, Espanol as sept, is 7. 7, and they gave you September. Now use your head and calculate. If September, from the word sept, etymology of September, sept is 7. Is that not telling you that September is actually the 7th month and not the 9th month? Now, octopus is an 8-sided. Do you know octopus? The one that looks in the water. 8-sided, kakiade, 8-handed. The octopus has 8 brains and the 8 hands or 8 legs, I don't know, 8 tentacles. Now, why is the word octopus? Because the word is oct. The etymology of oct is 8. That is why octopus is 8-sided. Octagon in mathematics, in geometry, octagon is 8-sided polygon. Octagon, 8-sided polygon. Now, after octagon, you get nonagon. If octagon is 8-sided polygon, what is October? October is the 8th month and not the 10th month. Now, from the French word neuf, we got nonagon. Nonagon. That is why when you say nanosim, 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 a sim that is reduced to the 9th variation. When you say micro, macro, pico, and nano, those that did engineering will understand. When you say the capacitive reactance is 3 microfarad, now, if September is from the word sept, which means sept, October is 8, November is nonagon, 9, December from the word decagon. Decagon gave you December. It is from the word deca, that you got December, which means 10, because from that word deca, you got decade. How many years is decade? Decade is 10 years, which means your December
is actually the 10th month. Now let us count down and know who is sensible. If December is from the word Deca, we got 10th month. November, from the word Nona, we got 9th month. Your October, from the word Octa, we got what? 8th month. Your September, from the word Sept, we got 7th month. I'm counting down now. If September is the 7th month, what will August be naturally? August will be your what? 6th month. July will be your what? Now, let's count from down to up. You understand what I'm saying? Now, is up and by easy. Ọ na December bụ ọnwa nke 10, November bụ ọnwa nke 9, October bụ ọnwa nke 8, September bụ ọnwa nke 7, July bụ ọnwa nke 6, June bụ ọnwa nke gịnị? 5. Na-agụdata ka iweta ihe na-ekwu. Because of gịnị? Because of gịnị? Our month does not start in July 1. Because of variation of equinox. So sometimes our month will start in, for example, our New Year was in what is it called? Our New Year was in April 8. April 8, first month. May, second month. June, third month. July, fourth month. Now, another lie they gave us is this, that the moon, because you don't know the origin of the word April Fool. April Fool is this. You work for a company. You did the work in a company for 13 months, but they pay you 12 months. I repeat, every of you that are civil servants or salary earner actually work for 13 months, but they pay you 12 months. Okay? Why? How many days does it take for the moon to circle down the earth? 28 days make 1 week. But by virtue of the position of the moon may take 29 days and a half to appear again to rebirth itself. In 28 days, the moon have completed its cycle. But for it to come to a visible days, it will add a day and a half for you to be visible. But the month is actually 28 days. Now, I ask women, how many times do you see your menses in a year? If you do this and confirm, you notice that our women see their menstrual period 13 times in a month, in a year. Every woman here, I'm challenging you. If all things being equal, without hormonal imbalance, check your menstrual cycle from, if you see your period this year, mark it on calendar, count how many periods you will see. You notice that you're actually seeing your period for 13 times and not 12. All things being equal. I listen to my statement. Now, if April 8th is our new year, April 8th, and I gave you another proof of how to know the new year. I told you, if I give you date for a new year,
that it must come with the rain because it takes the new rain to usher in the new year. Now, March 22 last year, I told you people that we are going to have a heavy downpour as the new year. It got to March 22. Many people were waiting for my assertion to be false. It reached March 22. Oh. It reached March 22. Everybody saw heavy rain. He reached this year again. They said, Maazi, you did it last year. Let's see if you can do it this year. I told them that this new year, for this year, will be April 8th. And it will usher in with a heavy rainfall. 8/9 will rain heavily. So many people visited our shrine to confirm whether it will be juju. Thanks to our ancestors, I was only putting on singlet. And I had my reason. I was just on singlet. You can see the video. I was putting only singlet. Do you know why? Because I wanted to show them that it's not juju. It is simple science that our ancestors understood. So many people were there present in the shrine to confirm if the new year rain will fall. For those who came to the shrine for the new year, you can verify in the comment section. We were still doing libation. We were still libating. We are still calling the pantheon, summoning our ancestors. Everywhere, boss. The new year marked itself with a new rain. Those who came, if I am lying, and I made a post on Facebook, say, please verify if it is raining in your location. Everybody in Igbo land said it was raining. My dear, lift your church for VDM, show working. I've shown you working consecutively that the new year comes with a sign, and every month begins with a new moon. And that is why I said that I took it upon myself and the team to design an Igbo calendar. Now, we are publishing the calendar. A calendar that will give you accurate reading of our months and also provide you with vital information. We gave you the calendar. We said we will publish it and you will purchase. The production price for each was costing us heavily. So we made a unique price for those in abroad and those in Nigeria, because we want it to be a colored copy. It's easy, example on empire, but if they leave you for you to do it, you will not do. With this viewpoint of mine, I've explained better to you that whomsoever that is using Igbo calendar you saw online, which have a constant that February is the new year, that the person is actually wrong. Because of what? The equinox. The equinox determines the new year. The equinox determines the new year. The equinox determines whether it's going to be a new year or not. That is why in your church, what they are celebrating as Easter is actually Ebe, the goddess of fertility, Akwaliomomo, and the chief pantheon Ogugu. That is why every year your church gives you Easter in different dates, because they are waiting for it to coincide
with the day of equinox, that which determines the new year. Now the question becomes, why is it that your church, who said that Jesus resurrected on Easter Sunday, why is that Easter Sunday not the same date every year? Because they hid the truth from you. The word Easter is taken from the deity Ichta, an ancient Babylonian deity Ichta, which is the same deity as Akwali Omumu and Ogugu, the pantheons of fertility. So from the Ishtar, Ishtar, from the Babylonian deity Ishtar, the church stole it, a pagan worship, called it Easter, and told you to not celebrate your own, and you accepted. Are we normal? If you don't know it today that Easter is a celebration of a deity, not resurrection. That deity is equinox. In ancient time, whomever that is barren in Igbo land, after the Ebe festival, women begin to conceive. Now, ask your pastor tomorrow, Pastor, is it true that Easter does not really mean what they told us? Have you asked yourself, why is it that the Europeans tilt their time all the time? Because they want to conform with the land of the rising sun. Okay? Did you remember longitude and latitude in mathematics? When you are moving along the equator, latitude 0 degree. When you tilt from north to south along the lines of longitude, when you move from east to west, the lines of latitude. Do you remember that? That is when you understand times 2 pi I. Unu balankiti eri to the extent that nta afọ na-agwa gị eziokwu. It is well. Mambu onwe m mme ka mmemme onye nwere ntị ya nụ, mme ka mmemme onye nwere ntị ya nụ. Ndị Igbo na-agụ ọnwa, na-agụ arọ site n'ịna anya n'ọnwa, site n'ịna anya n'ọnwa. The equinox conditions our moon to change cycle. But my people have been so brainwashed that they see me as the enemy. Now, know this and know peace. In the entirety of Africa, ask question. In the entirety of Africa, today is the 4th month. Are you listening to what I just said? Today is the 4th month. In fact, as far as Japan, today is the 1st month. Anywhere that have traces of Ndibo, today is their 1st month. So for those who are likening our teaching to that of the Israeli, you go explain tire. The Igbo predates everything in your Bible. In fact, the Buku report predates the age of Adam. Know this and know peace.
the Buku report, the chromosome echo Adam, the Buku report, the chromosome solenoid, and the torus of Ibuku predates the biblical Adam. Everything in Judaism is giving credit to Adam as their patriarch, whereas the Ibuku pot has been in existence before your Adam was born. Shame to you, still saying that Igbos came from Israel. Listening, a country founded in 1948. Leave church. Please, I will give room for question. Let me attend to questions and we call it a night. I am really stressed out. I am actually in shock, but it's part of the thing because I survived an incident this evening. My vehicle lost the brake, and thanks to my ancestors, we got it because I flew into Anambra this evening and to test run my vehicle, and it is well. Happy birthday, Casey. Questions, please. There is a reason the calendar will not come as an app. There is a reason the calendar will not come as an app for now. Reason is this. Sorry, I'm lying down. Forgive me. There is a reason the calendar will not come as an app. Reason best known to us. Maybe when you buy the calendar, you will understand the reason. Because it doesn't just come as a calendar. It comes as a manual that added history so that you don't just buy a calendar. If you buy a calendar, everybody can produce calendar. But we added some history to it, some teachings to it. At least 10 different teachings, solid teachings that you can relate with your children. So why we make it as a calendar, as a brochure, as a magazine, is for you to be able to relate with your children. And water doesn't spoil it. It is waterproof. So water does not spoil the calendar. So it will last you till the next year production. So no this and no peace. This is the 4th month. I'm sorry that I am sounding so tired on camera, but it's because of I had a very stressful day. Meanwhile, nobody wants to ask a question. Nobody wants to ask a question. It is well. I think it means that I think this shows that the message is gotten clearly. Always remember, your new year is not constant. If your Easter is not constant, understand that your new year cannot be constant, because Ebe, which is equinox, determines the new year. If it tilts back, the new year comes earlier. If it tilts front, the new year comes further. Ozongu Chukwu Ebuka, you can use water to make your declarations. Talk to the moon. Look up to the moon. If you can't see the moon yet, know it is still cloudy in your geolocation. Okay? Whichever item you have for libation, make your libations with wine, juice, alcohol, if you are eligible to use alcohol, and also do food libation.
Um, losing one Chineke, you know well. So it is your. I've done my job. My job is to enlighten you. Your job is to Maazi, how can it take over systems like phones? When someone wants to check time, it will show in hours. My brother, it is our collective effort to do this. You can see the effort I'm putting, the insults I am receiving, the backlash. The calendar will change every year. Be wise. The calendar will change every year. And I will explain why the calendar need to be coming out every year. Be wise. We have this vision of building a research center. If we keep on talking about this research center without acting it out, it will be like one of those noises you hear on social media. My very self, I don't start what I can't finish. So that's why we are publishing the calendar. Whatsoever gain we make from the calendar, be it 1,000 or 2,000 per copy, we sum it together and start the research center project. Okay. Spotless Hero, I see you. Thank you. I cannot bring you up because you, okay, let me see if I can bring you up. Let me do it. Let me do it. I will paste. If you want to come up, you click on the link I'm pasting. You join the live stream and you have just 5 minutes. Please make sure the drinks you are using for libation is natural. If you want to do fruit libation, fruit juice, make sure you press the juice or you blend it natural from a natural. Don't use chivita and be doing libation. Okay. Monachi, look at the link I pasted. You use the link and come up. I have 5 minutes to be here. I am drained. There is no more energy in me. So 5 minutes, please. USA is changing their time because their geolocation is always not in conformity with those living in the rising sun. Everybody is changing their time to suit what is happening in Africa. That's why you see them saying Greenwich Meridian time, blah, 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 blah. Don't mind these people. You see, you asked to bring you up. I gave you opportunity to come up. Nobody wants to come up. That means nobody is coming. So I should call it a night. Any question, you can type your question in the comment section. Maazi, can a woman reincarnate as a man? Maazi Dibia, you see today, is an incarnate of a woman. Her name is Udevienu Lamwigwemma. Udevienu Lamwigwemma, the finest of the finest. She is my reincarnator. The problem is that you people are still seeing energy as gender sensitive. The energy that's transmuted from your reincarnator to become you is not gender sensitive. Energy is energy. You can use your phone to come up. It mustn't be a desktop. Maazi Dibia, my brother, you don't have light now. Why coming up? I have light. Let me put it on. Oh, blue light. Good evening, Maazi. No, come up again. We've said it here. Whomsoever is coming on camera must be dressed. The whole world is watching this. Once we are not dressed, it looks childish. Some of this video I'm making, I'm leaving it as a legacy for generations to come. How will they see us gallivanting with big chest and big bobby? We're close to now. Please
Confirm your wear clothes and request again. That was why I took you down. We are leaving video like legacy. Some of the old videos I did that I permitted people to come up with their bare chest. I am ashamed to post those videos now. Sometimes I am ashamed. The only time you see me on a bare body, if the teaching I want to do should come on a bare body. Maazi Dibia, good evening. How can you say I just met Charum. So I'm covered. You take go to singlet. Watch okay. Biko. Please. Please, with due respect, brothers and sisters, don't consider me harsh. I am actually doing this for your interest. Please, please, and please. Imagine 50 years to come, 80 years to come. I may be here, I may not be here. And our children picks up these things and see us. Maazi Dibia. Oh yeah, go ahead. Yeah. Good evening. Biko, achọrọ m onwe ihe nọ na-ekwu gbasara attack ndị mmadụ na-eme gị. And I want somebody on this platform now. On this platform now, he has been saying a lot of things, and these are people who we need to start calling them out. Once a person like that says anything contrary to what you are saying, we bring such person up. Let him debate you. Just clear the person's doubt immediately. That person not there, not here now. His name is Blessed Anthony. He has been writing rubbish. Now, he is the guy taking nonsense here now. I want him to ask you a question. I want him to debate you. Go prove Ogi wrong. Just now, because joy or not there. Bring him up. I want many questions to ask you. Yabagota now. Kobe lecture to him. Because thank you. Okay, thank you. My brother, the truth is this. I always tell people leave church or church for VDM. It's always easy to say you want to come and debate Maazi. If they give you the opportunity to debate Maazi, can you attempt it? Okay? Now, and sometimes people just want to have cheap publicity. Now, what for you? Maazi Chidera, Ongo Abu Blessed Anthony, Konya Wadunyegi. Don't mind me, I'm just joking with you. Good evening from here. It's in Senegal. Is in Senegal? Yeah. Very much as usual. We are our first time here on the platform because this stream yard, our nice thing because now I check a tag of guys who will not the bosom of Seroka. You want to go? My name is Gon Sogita, and it's the Zinaka. Okay. So, Wabi Muche. So, what are you doing? I not just kick and MK. And now, nine with a coup. But my own from shit, and it's only good. Okay, so what I do not just kick and them quick while I'm never name. Yeah. Oh, yeah, Balag. Eba, you know. On one for I am Malagim. If I'm a melody, 1 million as I go as I will do good in not that. It should be a got here. He provided me were on Kemad Nkegi Lugaka. Okay? Ochuanike na Nanike. Mwa kwete that na onye chie bulu ụzọ yelu ebe ọ na-eje. Malụkwa ma na ebe onye ọsọ lu onye ije yelu ya. Ọkwa nwere idea. Ife niile ị na-achọ n'ụwa ị ka ga-enweta ya. Ọ bụla bụ ife ị na-achọ n'ụwa ị ka ga-enweta ya. Ife na-eme bụ na ọ na-adịba anyị ọkụ.
ọ na-adịba ya ọkụ ọ dịkata ọ dị anyị ka ya sị na o nwere onye a na-agụlụ taịm ọ dịkata ọ dị anyị ka na-asị na ive emebiriwo ghọtali okwu m ma gị nwekeli ndidi ọ terozikwa n'aka ive chi mmadụ ji agọzi mmadụ karịchaa bụ ego nri chi gị nyere ego nri o mechewolu gị ive nke ọzọ bụ ntụkwasị ọ ji abalị onye nne dị ka kwuo ihe chọrọ ikwu kwuo ihe chọrọ ikwu. Oh, for the first time, they will get direct message now through this my same Facebook. It has been a while, understand? The message. So actually, I've been wanting to have a connection with you. I'm honored. Etu ifo nkịta ife na-akpọ m erika ọ bụrụ nne da anya. Mama. Okay. Mana eziokwu ọ ga-adị m mma ọ bụ na m ga-enweta onye nọgụ nso ma ọ bụ ka esi nweta nso toyo ọ dị nnukwu mkpa. Chọba na ị ya achọta ka ọ na a ga-emepere gị bye bye anyị akarịcha akụgụ ụmụaka ekwesịrị mebịa. Ewe n'iwu ọ bụrụ nne da anya nọ na ihe chọrọ nọmba m uri nne ada m ekwede enye nọmba m isi na-awa m onye dị ife a Maazi Cow. First of all, point of correction in this live stream, make sure na onye ọbụla na-agbagote na live stream agbalụ mbọ ka ọnwa afọ Igbo mgbagote na afọ ife dịka KC George si na ọzọ atọgbuo gị amamke bụ ize afọ ekuke nke bụ KC George si ị na-apụ ala ị na-apụ mmemme nke bụ KC George ngwa jụọ m ajụjụ gị na-egwu ka anyị na-egwu mana gba mbọ ka ịtụgharị afa gị ka ọ bụla afa be anyị atụgharịgo m ya ọfụma kịta amamke bụ ifrọ na ọtụgharịgo to ndukwe ị na-apụ ala idelu m KC George George chi gị Maazi biko iwe ga-adị n'ọkụ ngwa iwe m dịkwa ọkụ maka mma atabiri gị imi na ngwa jụọ ya ajụ ọkwa ekene ka m ji wee bịa ajụjụ adịrọ taa ndị ekene azụkwanụ na ike afaga ọ bụ Kenechi ngwa kenebedo mmanya ka ime nwanne m anyị dị nnọọ mma mana ihe na-eme ọ na-adaba ọfụma daalụ nwanne m ọ bụrụ dị sọ m ka ọ na-arụ ọrụ n'ezinụlọ m anyị jizi wee meri klip mgbata anụ ozugbo tinye egodi Maazi ka anyị mara ihe Maazi kwu. Don't worry ọkwa obere oge kịta ebido 24 hours channel ịnọlụzi ebe ọbụla ị na-enene ka TV. Is that not good? Ọ dị mma ọfụma na ezigbote 24 hours content. My able 24 hours content aimed at he promote ọdịnala Igbo. 24 hours content. Ọ ga-amasị anyị ọfụma ma. Okay, Kechidi, ask your question on comment. Nkiruka, please. This is the link I'm posting on the comment section. Please use that link and come up. Nkiruka Chukubokaka, touch the link on the comment section. I just shared the link. Use the link and come up. With that link, you can come up to the live stream. So nam gedebi say live Kelechi. Kai we ju ogo Ugochukwu aju. Ọ ga-esi nwa gị nwoke nke Enugu. Oh, ngwa bulu nọlzi ebe a ni na-emu nsogbu. Ama m na ka esi na-emu nsogbu. Ugochukwu onye dịka ka ime. Ọ dị m nwanne m masị gị Chukwu bụ eze. Biko ani ama obi ile akwa na arụ ma tapuo gị imi. Jee ile akwa na arụ ani ama obi o. Ọ bụ na m jitari mpịa ya n'ogbe azụ a obi. Well, ala anya eji eme nwa afọ ogiri jụọ gị ya n'ogbe azụ na jee ile akwa ani ama obi. Ugochukwu ịma na anyị na-eme ife anyị na-eme ife a bụ vidiyo a ka ọ dị mma n'anya maka ndị na-etoite. Mana eziokwu
Maazi nwanne m ekenekwara gị. Ị na-eme ọfụma nwanne m. Ị na-eme anyị ezigbo aṅụrị. Ọ dịrọkwa izi. Ọ dịrọ izi. Ma ọ sịkwa na ọ dị izi ya bịa mee ka anyị nene. Biko o nwere obere ajụjụ m chọrọ ịjụ. Amamnina nne. Okay. Like anyị banyere ọnwa ọfụ dịka isi wee kọwara anyị maka na ịmasị na ị na-enyere anyị aka na ihe ndị amakwam ya agwa mere anyị ji wee matasị ya. So m na-asị na dịka ebe a nọ na Lagos a like ọnwa ozubere ebe a fụbekwu na ọ dịka ọka na urukpuru ka na-ekpuchi ya. Onye chọrọ ịpọ libation nwere ike ikwu okwu n'abalị o nwere ike ikwu nwa okwu o nwere ike ime nwa declaration so ife oke na ọlụ gị kịta bụzi ịgwaba ọnwụ okwu ife ọ ya emere ịghọta ị na ife na-ekwu ife na-ekwu na-agụ m kịta ọkọtụ bụla akọtụ ọnwa apụtago nọ n'ọnwa ilukputu Okeke Chidi ana m abịa ka nza ahụ jogo ulukputu abịago kpuchie ọnwa gị mana bifo ochie na-efu igwe focha efu ọnwa. That means it is not a function of whether ma efuru ọnwa ma efuru ọnwa. The fact is that na ọnwa adịgo n'igwe. Nna yile akwa de nna yile akwa na onwe ka ọma nwoke gbara ajị n'obi nna yile akwa ama m na ịgbara ajị n'obi yile akwa ma atọgbuo wute aka mmebido piripibu na aka n'onu ebe a Ugochukwu ịghọtara okwu m ọnwa dị n'igwe mana ọlụ mụ na gị ka ọ bụ ịmalụ na ulukputu due to condensation and relative humidity the sky will look condensed mana before chie na-efo igwe focha efu ụzọ efu ọnwa gị gwa ọnwa okwu si ada eme na ịdị ndụ fụ ọnwa ọfụ onye fụ ọnwa ọfụ a ife ọfụ emego na ndị ya yosia chi gị na onye ụwa gị si ya meelu gị amala iyo ezumezu ndị ichie gị yo maternal and paternal ezumezu ọra alụsị na ọra mmadụ nke ya dị na mma sifa zitekwele gị inye aka mgbe ị nọ na mkpa sifa nke gị akọkwana gị o nwere ekpere ka nke ọbụfụ o nwere ife ịgọgidela ọfọ nwere ọfọ ka nke m akọna m ọbụfụ nke m ngọgidere ọfọ tie nke m akọna m o nwezi ife ọzọ na-ekwukwasị n'enyo maka na gịnị chimumaala oke m ndị Owere sụrụ Igbo si gị chima awọla m oke m abi ọ bụ na chima awọla m oke o nwee ya na m nke m ịtụọ nzu sifa nke ga-akọna gị. That is the greatest declaration you can ever make. All those ones I na-asị Father Lord release open the floodgate ọ maala ife na-akpa gị chi gị maala ife na-akpa gị chi gị maala ife ọ ya bụ onye gị as at when due. For example, I always make this analogy. You are begging your chi for a car. Chi gị enega anya fụ na ọgbọ na uke dị n'ụzọ gị ya ewele isi gị ma enye gị dat moto chi gị agba nkịtị ka eme ka da moto dị only till next year 2025. ị na-esi onwu chi m nye m tata now or never. My brother enye gị moto a ije n'ụzọ afọ gị na ị nwere accident n'ugwu Okene ị nwụrụ ịma why iji nwa bụ na iburu chi gị ụzọ gị gbakọta azụ. Ịghọtala okwu m mana ọ bụ na ịgbala ife ọ bụ na mmadụ na-esochie n'ime mmụọ na eziokwu were oge chie wee buru ụzọ ịma na chi ga-emega anya n'ụzọ gị malụ mgbe ụgbọala a ji dị gị mma. Ịghọtala okwu m so chi gị emere gị as at when due nya ka iji asị chi anya wọla anya oke chimu dị n'izu nwere ife yọli ama mpụta Igbo onye mere nna nnukwu na-ekwu okwu ọgwụ nsi na isi adịrị anyị mma. Ị na-ekwu okwu ọgwụ mana ndị gboo bọla afa ị na-ekwu okwu ọgwụ ndị gboo bọla afa sị gị na ụba si na chi
Jao eziokwu ya ụba. Ụba gị si na ụba. When your ụba is coming from your chi, kedu ife ọzọ na-akpa gị? Nya melụ ka ihe na-adụdụ ọnwa anyị ka anyị ghara iji oke ọchịchọ nke ụwa mebie akala anyị ji bịa. Ekenekwa gị jee ka ị godolu ọnwa ọfụ si amel gama. Yeah, deje nwanne m. You link again. Ugochukwu daalụ nwanne m ọya abalị. Okay, nwanne m. Okay, but Maazi biko Maazi. Nna. Maazi. Biko so ọ bụrụ na ọnwa ị nwere ike igodoro ọnwa n'ụtụtụ. Yes, if you want to see the sun before you godole n'otu ofufe aka ọka. Just before anyanwụ apụta. Fine, yes. Around 4 o'clock, 4:20. Okay. You know, around 4 o'clock and 4:20, that is when the moon is handing over to the sun. Within that 4 o'clock to 4:20 is the time you can tap their two energy. Because that time they are trying to exchange handover. Capture the next time you capture is during sunset. When sun is sent on, ignite the lantern to the moon. That's so 6 or 7. Depending on the day or from your location, because by virtue of the topography of Ebeno determines your sunset. Okay. So if you can capture these energies, these are celestial body, which they resonate a level of consciousness which coincide with our body. Our body is a mechanism. Oh, you na chapter. I na chuku. Na chuku sinima egosi onwe. We are looking for. That is why if you listen to that teaching, I said explaining chuku to a layman. I said the totality of nature. For example, Chibuzo. Let me use Chibuzo for example. Chibuzo. So let's assume you have 5 shirts. You have 5 shirts that is well ironed. Now, I am going for an interview and I only needed 1 shirt. And the possibility that if I go for this interview, I will succeed is very high. And you deprived me of that shirt. Have you not failed to become Chuku to me as at Wendy? Which means when you're in a nanya, shrine. That is why I have one rule. You cannot visit my temple without making peace with your parents. When you keep your open, the first chukwi is here. Why? Because these are the first deity that made. If your mom and dad cannot be at peace with you, now, for me to explain what I mean by the assertion, imagine you are calling on your ancestors. Can we earpiece because now now, when you want to, that is why I made a post today. Without reverence, worship is incomplete. Who read that post? You cannot say you are reverencing, you are worshiping Chineke without reverencing the Chukwi na Afwanya Bunde Nanaga.
So mgbe i were nzu ka ịtụọ nzu nna kere ebe onye ibu ụzọ kpọ afa ọ bụrụ your father. So nna gị na-akpọ afa bụ nna gị itili ife. You get my point? Gị bụ nna m Okeke Okorie BTS kedu anụ mpama na-ekwu wee n'ụla machie ya ntị n'ebe ahụ na-ekwu okwu. Okeke Okorie ọ na-akpọ afa. Okeke Okorie ọ na-akpọ afa kwa nke o tiri ife n'ụtụtụ. Okeke Okorie na-akpọ afa kwa nke o tiri ife n'ụtụtụ. Oh, background noise. So if you're not talking, mute yourself, please. So Iwatalian Nakawa now. So that is how it is. You supply, please, everybody, if you are not talking, mute yourself. Oh, on a so chibus on the Maazi ụmụ ajọ nchejigo ana m ekene gị na ana m sinsi wee bido ige program gị enwetara m ihe dị uche na ndụ anyị bụ oge anyị na-etonite anyị were ụka gwa ajụ buru ya n'isi ọnwa mara aga mana sinsi bido gebe program gị ọnọdụ ka ịbịa na-asape m anya ana m ahụtasị ihe dị uche okwu eziokwu ị na-ekwu mana o nwere ihe oge m na-etonite like ịbịa na be nna m o nwere ihe na-enye anyị nsogbu anyị abịa na be nna m yutu anyị na-enwekarị problem abịa jụba ajụjụ a na-akọwa dat na ndị nna nna anyị kere ike ndị nna nna anyị ndị mụtara nna anyị na ha kere ike na ha chọrọ ọmụmụ wee na-enwesi some arụsị ha butere na be anyị mana nke ahụ problem na nke wu problem wụ na ha ji mmadụ nwaada wee mee ihe wee gwọọ ọgwụ na ha dị nwaanyị na ndụ so na dị nwaada a na-enye nsogbu na YouTube anyị niile na onweghị onye aka ji ọfụma ịbịa na be nna m ụmụ nwoke dị na be nna m ka nkụ mana onwe onye nwebụ onye rụpụtara ụlọ ebe obi si nọ nke ya sọsọ ụlọ nna anyị ha rụpụtara ka onye ọbụla bi so ihe a bụ ihe na-enye anyị nsogbu na so m chọrọ ịma ma nwere ihe anyị nwere ike imenwu as in youth ka anyị nwee ike ịkpọ arụ a ha mere ka onye ọbụla nwere onwe ọnọbụ onye na-agba mbọ ọ na-afụ ifuru mbọ ọ gbara ọjụ nchejude ya Maazi biko get now. Do you know why I brought everybody on camera? Viewers all over the world, you can listen to this. After this statement, many people will not like me henceforth. On all network na job is to tell you the bitter truth. No problem. What is that truth I'm about to tell you? Sometimes agba na-afa nwaada elelele na-egent with due respect to every Dibia in the building, but it's also a point of learning. It does not necessarily no nwere mmadụ akwafula ọbalịa onwere na ife na-ekwu ntị ọ dị ntị dị. It does not mean necessary no nwere nwaada akwafula ọbalịa in physical shedding of blood, and I will tell you what is pointing you to. Ọdịnala Igbo in some places bụ na enyi ada na be di anụrụ ya na na return ya na be nne ya n'ife nkwu. In some community you don't bury the ada outside of the father's house. Inyiche ya outside of the father's house or waba gị na afa later. Ọ na n'ife na-ekwu. Sometimes when we can you ogiri ọbara apụta sị gị na ọnwụ dị ịghọta kedu ife butela ọnwụ a ọ sị gị na ọtụlụ ọsị ife na-ekwu ajọ okwu n'isi unu dadolu unu oso ogute. But the question becomes gịnị bụ ife a na-ekwuru ọtụlụ ọsị n'isi unu dadolu unu oso ogute?
na-eweta ogoli ọbala. Now, to break this code is just like, why I'm saying this is this. You know, when I was saying that Alpha is like a programming language, for those who have shallow mind, will not understand what I'm saying. But for the sake of the secrecy of the Alpha couples, let it remain to the Dibias who understand what I'm saying. Iota. Somebody was telling me the other day, that Maazi, you shouldn't teach that in online. See, I didn't teach Alpha online. I just teach you 0.0001% of Alpha. I did not even teach 1% online. I said 0.0001% because Alpha is everything. Now, my brother, it may not necessarily mean no it may mean no unu ji ugwu ozu nwada enyili n'ezi ebe o jere ije ebi. Ọkwa ndị ụka wetara ebe anyị, ndị ọcha wetara ebe anyị, eme anyị nwụrụ anyị ebe die na-agafe dị akpọ ụmụaka na-ekponye aja. You dare not see the corpse. Mmadụ nwụọ ọrụ ụmụnne ya na-enyi Amobi. Anyị ntakịta bụ ụmụnne Maazi nwụọ unu abi kedu ihe ụmụaka m na-abịa inyi ma ebe unu nwanne ya ebe ụmụnna nọ. Ụmụnna ya abịachada na unu nwa bụ ụmụnne m na ife wute emele unu. Ụmụnna ya abịa tinye aka abi. Igbo ma aha ka m tinyekwa aka ọsọmọ biko ewe n'iwe. In Benin aka mmadụ nwụọ ndị onye ọbụla tụrụ onye agha ma nga dịberia on abụ ndị ya nwa atọ. So it must be people who are older. Yeah. So all eziokwu ka ikwu. So ife ji na-akọwa ife a nwanne m onye ebe ka ịbụ Chibuzo Hajoba. Abụ m onye Anambra ihe ala. Ka ife na-akụnụ ka mma ma ọwa na-achọ ịkụnụ ife a. Afọ 8 minutes ka nwa nkụ. Ọ bụla ọgwụ ole ọkwa mụ asị na mma nọkwu 5 minutes wee mechie ka ekuzi wee jide ụgwọ jide m ebe a. Olisemeka Valentine, Olisemeka, I really want you to come up on camera. Olisemeka, please endeavor to come on camera, please. I'm begging you. Now, Chibuzo Genti, can I give you game? Man. See, first of all, see, go down low, mama, na mama, na ngulunu. Okay. See, welu. No need the moon in the details. See, welu. One day na akpụ ndị ọ dịla ịkpụ alụ ka akpọlu na alụ ama na amara ama ma ọ bụ na dibunu na na-akpụlu na alụ. I hope na ịma na ọ bụrụ agbụrụ niile ka a na-akpụrụ alụ n'ala Igbo. Emeka njụ ese nke a because mụnwa ihe omenala ọfụ ka m bidoro iti isi ya agwa gị na before na ọ bụ eze ana ada mmadụ ama mkpụrụ na alụ ife a na-akwala unu bụ ana akwachielu unu ana. Like ebe m mụrụ nwa di ana anyị bụ eze ana ụmụ ụkwara. Ebe emere dị alụ ọ na ụmụ ụkwara ka ọ na be nna gị? Na be nna m ka nke a na-eme. Which means na iwu be nna gị bụ ihe ya apply to you now. Okay. So jụọ ese ọ bụ na be nna gị na a na-akpụrụ unu alụ sekpụọlụ alụ ama na amara ama. Okay. Akpụchala unu dị alụ jụọ ese na bunu o nwere lineage na-akpụ alụ na bunu. Okay. Akpụchala unu ọ bụ na ọ nwere lineage na-akpụ alụ na bunu unu egote ndị na-akpụ alụ abịa kpọọlụ unu alụ. Akpụchala unu alụ ama na amara ama si kpochielu unu onunu. Ọ na n'ife na-ekwu? Anụmanụ na-ekwu. Ekpochi onu na onye ọbụla awụchapụ ọrụ akwụ.
Okay? Okay. Dọka akwa mkpe wunye n'ime onunu a. Akwa niile unu jide adị ya bụla akwa na-eji nji si dọka ya akwa mkpe wunye n'ime onunu a si kpochikodo ha ncha dịka onunu. Okay. What I mean? Ọ bụ na ịwa akwa, ọ na ịwa ihe dịka akwa na-eji nji mgbe a na-akpụrụ gị alụ, kpụchalụ gị alụ ịdọkapụ dị akwa buchie n'onunu eweli ekpochikodo onunu ka ọ ghara ịbụ akpụcha alụ ife na-eweta ọnwa abịa. Ị na-aghọta okwu m? Akpụcha dị alụ ichelu ka izu na-atọ gaa. Izu na-atọ gaa unu achọ ndị na-aka ọkala tule 3. I repeat, ịchọ ndị na-aka ọkala tule mmadụ 3 akata ogu na-atọ wee jụọ ese ma alụ eni akpụrụ odelu n'udo obi, meaning alụ akpụrụ ọgakwalụ. Do you get my point? Meaning you don't just kpụcha alụ si ọ gara ihe eje karịa ogwu enyo ma alụ akpụrụ odekwelu n'udo obi. Ode n'udo obi ikene ndị ichie edekwela obi, kene ụmụada emekwela obi. Amami ghọtara okwu m? Then ekwuzi okwu plan B. Plan B izi plan B adọrọ m ikwu na kamera. Okay. With due respect, mana ịmana ihe mma ekwugo dị ya na kamera mana m asụ ya n'ime Igbo ka ọ bụrụ sọ ntị na Igbo ya n'ife m kwuru. Okay. Si jụọ ife aka odi na-ege ntị. Jụọ onye na-aka ọkala tule kedu ife aka odi nwụrụ na-ete ose gbasalụ ife eni emelụ na n'izu na-atọ gara aga ka aka odi jiri aka ya si unu nekwe na ya nwa bụ aja ana na-ekwu si ma etu a ka o wee dee n'udo obi. The camera, I'm restricting myself from the camera, so I'm sorry. Maazi, ihe mere emechaa mma akpọ gị ka ọ ka mma na ngwa gị eziokwu a na-akọrọ mmiri ịkpọ m na fonu fịala arụ. otu ọbụla o si dị mmadụ ka ebe a ga-enwetanarị gị na ọ bụgodị bịa I tap from your faith. Amen. Ka mụ na ndị okenye n'ọba anyị esoro bịa ma ọbụkwa na-enweta gị ama ka e ga-esi m ya maka mụ nwa aka mbụ ọ bụ na njekwubịa na ahasị na m na-ekwu okwu iberibe kama na ama ihe a na-azọ ya na ọkwa n'isi onwe anyị ka anyị na-azọ. First of all, before na-ejebe ebe ọbụla sekpugodo alụ ama na amara ama. First of all, I eme nke a. Secondly, ejirokwa ofu afa eke ikpe. Ihe a na-agbụgo n'afa hinne ọ bụrụ ofu ebe ọ bụla ebe ọ bụla ịtọ ọ gbaga n'afa ọfụma. Third of all, achọbụrụ m ikwu nke a mana biko eji Chineke abụ onye ọbụla na-anụ ife a na-ekwu iyi iwere ekwu okwu n'ilo aja na Igbo chide gị ka anyị yala ime ife anyị na-eme mgbe anyị na-eje ụka ebubo ofu amụma fọmatị amụma ọgaba viral ifụla afa nwaada agbalụ n'afa egburu egbu ọgbawaga enuri nne uche anyị dịkwa ya ama agba onye ọbụla ji ewe ekwu okwu n'ilo iyi aja anaghị ekpe gị ikpe ya ka anyị yala ịkpali ọdịnala anyị ya ka m ji sụọ ya n'Igbo agbabalụ gị acha afa nwaada asịrọ uche gị dị ya ka ọ yala ịbụ nọ nke a nụtalụ ka a na-akọlụ gị ọrụ odi Igbo iche ntị ịghọtala ife na-ekwu onye jiri ekwu okwu n'ilo aja na ya ajụ ya ajụ ka anyị kwanyere na be anyị ugwu ife nji sụọ ya n'Igbo bụ ka ọ bụrụ ka anyị ra ka anyị dị wee na-eme mmọnwụ na-ekwu ya uche gị dị ya
ya ka njisi gị akacha dị ọkara tule ị digest ihe nye ịmụta ka esi ekwu okwu kpọọ ndị ichie sifa chike na aka unu kosinu m ive enwe a ị na-ekwu ive enwe ọsị na agụbọgo chilechi so jiri aka fa gosi gị ive a na-ekwu ive kata ma fakpanyelụ gị ụka na nlọ na ive na-ekwu Maazi Dibia ike ịdị na nlọ Maazị Bodegwu igo ori ụka ifu na obodo ebe ị na-ene anya ka ife na-eme gị isi a little spices ihe eme mebi mgbakwo na mgbanwe ife niile achala ọkụ dịka nkụzi mme last time sị na onwe nkụzi mme last time ji si unu na onwe mgbe ife ya abụ osi ike asị na anaghị efi ekwuru m ya so many people si na nna anyị ala nsịba na o nwere ka ife ya esi dị ya anaghị efi ọ bụ na ife aka gị bụ ordinary ụbụrụ ije gote ụbụrụ anyị si anọ gị bụ efi were ụda efi chinye n'onu na-eme mmụọ onye gbata obi na mbọ si anọ gị bụ efi a sị m weta ọ dezie m n'udo obi ka yarata azụ nrube isi ka mma karịa ịchụ aja ndị nzuzu sometimes all they are looking at is the cleanliness of your heart to hearken to their command na what ihe na-ekwu ife ji na-ekwu ife a maka ọ da-afịa arụ nwa nchọnchọ ego bata ya aka ijegolo ofu eburu ihe mma na-asị ọ na-egburu chi anụ ihe eji anụ gbugbu chi one day chi ga-atọgbu oge ị na-egburu chi. That is why when I hear statements like ka onye chi nri ọ na-eme m efele ihe edokwa onye ụwa gị na-enye chi gị nri chi ga-ada eri nri chi gị is not onye ụwa gị, your chi is not your reincarnator, your chi is your guardian spirit. Ọ bụ na ndị ụka sị gị na guardian angel. Your chi is a force looking at you at every time. Have a wonderful evening. Maazi. Ịma nke ihe chi nri ahụ eziokwu ọ ya awa akọ maka mbọchị ọzọ because ọ akọ tere aka otogo aka eji ekwu maka the thing and o butego a lot of confusion n'ime anyị nwawo ndị Igbo na-abanye n'ọdịnala mana achọghị m ka itinye aka na ya na enwegodo ajụ before mbọsị ya enwe ohere nwee ike ebe ego na-akpọtụrụ onye ụwa ọ nwere a na-abịa ụwa abịa onye ụwa ndị ụwa wụ onye ụwa gị because it's a continuous journey. Yes, you are here. I don't want to dive into the learning, what brought me like my journey from into the ordinal. You know what I go? But because I want to enjoy you quickly. I enjoy you because more than when so like when be nature. When essential danger, we feel when danger ahead of. The question is very simple, but not the very technical. Yes, Olisemeka Oseloka, that's my name. That's my name. Please, my brother, Nana. I muted you for a reason. Just give me 1 minute. Your background not drop noise. Nana. If large you jump it very simple, but not the very tricky. Okay. I don't know if you listen to my teaching answer. Now so many people will alligator pepper. Okay, but I know I'm the teaching. There is a reason I said that. There is a difference between alligator pepper and osoji. If you understand my statement, it will be better. Yes. Eagle ordinary alligator jidenaka. What you have is alligator. Mane nocha nocha or wologene or soji. So if you will beg, the first thing you go down with, he will alligator. He will also 90% of us, but I know if I see our gullibility. Let me put myself a bit. I know if onya agagine nezi okpa aboki.
You get alligator pepper. How much? 200. Give me 2. Otia na akpa. Olu ebe a na-eji ya wepụta. Ọrụ ọbala ekwensu. Ọrụ ọkala ogidi. Nwanne ya iji ebe a bụ alligator pepper. Nkọ nsị akọchie ngị ike. Because at that point in time, there is no ritual of fortification in. Okay. So it remains alligator. I hope you understand my statement so that Yes, you don't yes. put me out of context. Yes, yeah. All the reasons you do about that. So first of all, try and convert your alligator pepper to sausage. That is rule number 1. You convert to go to alligator get to sausage, you could have. You water. You convert to sausage now. You just your way. Kedu denji sense. That is when numerology comes in Omenan. Ndibo the very wise. Denji sense. Is it that is if energy left you? That is on ode kongolume ponaregi ke polgenaru. Now that time you need something like 7 for perfection to re-energize yourself to be whole again. When it looks as if to say you are not fortified, that your ikenga is not with you, you need 3 for akukwanato is ikenga nifite. The concept of balance. When odika ya sigi nizuhoke, you need 4 for the 4 elements to be there in you. When it's to say no na gana okoge, you need 9 for life. When you need wholeness, you need single 1 for completion. Wholeness now. Wholeness. This is, let me explain this. Enoketa is the wholeness of elements. Yeah. But 1 is the single thing of your chi, the single thing in wholeness. Okay. Do you get my point? So numerology is an important part in Ordinana, because not when you wake up, you are having feeling that Nikengage Ezuroke. Ipopute 9 Godobendo. Ida Godoli Kengagendo or Ikengagi Wokundo. So always understand whichever circumstances will determine whether you use 2, 1, 3, 4, but 7. mind you, my brother, with due respect, I say this on camera again. If we are too conscious in Ordinana, we convert it to religion. Another madness. You actually your consciousness trigger you to. That's why I don't like copy and paste in Omenan. One them people on there make only if I'm walking agwage. Sometimes Mogi Gogi na you will Odika Walganante. Or see, well, also Janama. Where you talk, you will like need to chaibo, will like a good chaibo. That is your chi speaking to you loud and clear in its frequency, you understand. Do it without asking, you have Madukulu. On Gina Chigi, the Nizua. Yaman Ordinana, what a timetable. Because Ordinana is your personal connection with your energies around you, not the other way around. Because all the knock and can say, for example, now, even by Netoite, or when they allow dream interpretation. That is the most confused book ever written in Africa. You don't interpret the dream as a preset standard. Eto amu Maazi Dibia de. Onwe ka mmesi na ona lo ibutele mu ninjo ogin bigo ngitili extra meat. Eribuche ndi nimma. Lifenku. Etolugo mlebo na abu ibutele mu nilo. Njogi anu odikwa extra n'ime. Eribuo mie mma. Obuna semu adro of man na di nlo sigi biku na enwe ike nyem extra.
Now imagine now someone now wrote a book that once you eat in the dream. I will look it up, okay? I'm on the live stream. I can't check my account now, okay? Thank you for your wonderful support. Thank you so much. If you copy and paste, your energy will resonate with you, the interpretation, or it's it's not for everybody. For example, Madiana Lagwananlo, or see past the Asia Holy Ghost fire. Whereas Nagwa Biali Baliama, if and you couldn't so, if and you couldn't nacho, Mobaro Nago de Beniaji, Aguabia, Mobunkedina Benia, Manot be Holy Ghost fire. Not knowing none at Bele. Which means there is no manual for dream interpretation. The dream will come, the interpretation will come by virtue of the unction in your abu, which is made reference to you by Chuku. So now, at any point in time, let your chi determine which one to do. Sometimes you may need to use your left hand. Sometimes you may need to use your right hand, depending on the cases. Sometimes you may need to use your left and your right, depending on the cases. But always remember, there is a standard principle. To lose, you must go anti-clockwise. Exactly. That's exactly. Oh, you're changing now, or anti-clockwise or clockwise. Okay, man, I'm not for B. Maazi. I said if we go, I can't see. Have I met you before? No, nowhere. Did you discuss it Have outside? I talked to you before? No. Celebrate grace. Celebrate grace. Akwaka. So aku iragi that thing. One aku pugo n'ọkụ. Yes. At that point in time, when was he gwa gị na mama gị? Do you know that is your mother? Do you know it's your mother that gave back to you? He said, talk to me, sir. On a brand negi murugi before. Oh, nigga, boy. Hey, what do you get? Do you know it is your mother that gave back to you? Ejigi n'ọkụ. See, yes, sir. Talk to me, sir. Ewu, ofog na anyị juzi onwe ọ no bro your mother mubugi. That is why I tell people, let not over glorify ordinana to become stupidity. Yeah. There is some things you need common sense to do. Yeah. That is why sometimes people go abia and then nanya na Abia nke dibia. Ibia bem ine na ka mmele ga amansi. O wi ko bu na ife agwa mo gwa agida de mo na gitu gida alo to chala ga alo na ape. Na mi ko neku. O bi ni ntugidele ga alo nse gị na mmele oji arie ive inava ina neze Maazi etiro m ofo n'isi Maazi emere m nka ọsọ onyere m olive oil enweghị dike depending on what is happening. Sometimes if you jikpata obi na abụ na be dibia bụ ka nke na-akpa nkata, maybe you needed a cancer. That is why the word dibia exactly has no equivalent in English transliteration. The word dibia means someone who is a master of knowledge, wisdom, understanding. The Bible is not doctor, more pastor. If you call me doctor, I am. It's not. Yes, yes. A dibia does not have any English language equivalent. A dibia is a composite of knowledge, wisdom, understanding, understanding, overstanding of both esoteric and esoteric knowledge. So the dibia transmits in two realms, the physical and the metaphysical, the spiritual. So a dibia, sometimes you need to visit a dibia. It's just for a dibia called Halagalo. A dibia is a counselor. Just call to all man everything I brought by Alamafa. Sometimes if you meet a dibia or do God counseling, or do God you go.
Mana due to Christianity came, when our generation it has to be solution, find solution to a particular problem. You get my point? So, what is this? We have bastardized our culture that we are looking for the little part that meant nothing. Whereas the main thing I am was if I well. So one them, if you are to lose energies around you, if there are negative aura, you want to lose it, you go anti-clockwise. Let me bold my camera so that the audience will see us. Because another that will get very big confusion and don't amend the buy and now up and down. Okay. The one give the limit and keys you're saying. Get your bachi. Get your one. Only them one. So I'm not trying to ask question of Kedike Marachi or any. So question on a change one state of so much confusion. If we the mother about Ejana Dibanka, Ejana Dibanka. Mana, Biko, what I can come around and got or the no dear. She who if you need anything to know your chichi came with you naturally. Then on your the continuation of ahonke ike gwugoro nwa anwụ eyipịa iyiri another akwa bịa n'ụwa ọzọ. And my main question now, okay, I've been in a situation where ijego be dibịa nke a si na-achọ onye ụwa ọhụrụ chi na ịchọ onye ụwa agwaghị okeke ije na nke onye agwaghị oke afọ ije na nke agwaghị oke ori. Is there so much importance attached to that fact that you must know that person before you got in them? Can you just continue with your life without, because it is a continuation of life that have been left for you to continue? Is it, please? Now, are you listening? Yes. One them because Adam happy ni raise the topic. And no matter Nika Google problem when say I video TV. I will try. Onyel no maka mute on background onye na dey ekwu o na reverberate na azum. Now nna the basics of ordinary does not start with your knowledge of onyowa and the recognition of your chi. The truth is this: your chi has always been there with you. Okay. That is why I made a teaching called Nsochi. Yes, yeah. Listen to that. Which your chi abhors. Yes. Malife chigi na aso, muabu Maazi Dibia, obalovu bam nono, it becomes defilement to me. Obalovu. Do you get my point? Yes. Once I contaminate my energy with Obalofu, I become defied. Because of what? My chi abhors that. But who is my Onyowa? My Onyowa is myself. Thank you. Old self. Yes. My old body that have transmuted into this new being. Okay. So what do I do? In actually Onyowa, now whereas none go up wherever. Confusion. Thank you. God bless you. So why don't you do this simple thing? The simple thing you have to do is to acknowledge your Nsochi. Ask yourself question. What is it that once I do it, I feel empty? That is your Nsochi. What are those things that defile my energy? That is my Nsochi. I made an hour teaching explaining how I lost my glory for 8 good years. Yes, relevant teaching. I still listen to it. If I use myself for citation, I don't think there is anything I should be ashamed of. I lost my glory for 8 years just because of one talata. For 8 years. What
What on a whatever in a church at Tangalini? ndo gbagara. Mwibem na bejeta na Africa mwajeta 8 years. No ni mo fia na acho uzo na asois. Why is it so? Because of Guinea. Our individual differences intertwined in the concept of unsuchi. That which your chi abhors might not be that which my chi abhors. And that is why I took my time to explain the word sin that day. And I told you people that we don't have a universal sin guiding you and I. It is with respect to your consciousness and agreement with your chi. Let me explain. Let me use analogy now. Kiruka, Usochigibo, Ekulu na mmadụ. Never you say false witness against anybody. Igwe Chukwode, Usochigibo, never you envy your fellow human, no matter what. When they win, you win. When they cry, you cry. Young Pope, Usochigibo, never you lie against a fellow in fear or favor. And Usochigibo, for example, Usochigibo, anọkwa na fueba na-emegide mmadụ ya likwute. Well, listen, if I'm done, I'm drama. Nna Nsochigibo, ịnwa anwa n'ụwa, jebe na-enye ozu, ọ bụrụ gị problem. Unless ma nne gị ma nna gị. Maazi Dibia, Nsochigibo, ịnwa anwa tinye ọbara ofu n'ọnụ. Alcohol, it becomes a defilement. Yes. I don't like explaining these things when I say it. I have my reason. I understand. Why I say it and explain some is just to give you hint. This is why we are doing it is not because we are exposing the cartel of the Dibia, but because it is a mystical cartel. But even if I give you the names, you cannot solve your problem with knowing it. But since this is the age of enlightenment, it is not a sin if we give you crucibles of the information. So, my brother, this is in such I mentioned. You may be doing your own. You may be doing that which is my own such. You are still progressing. Why? Because it's not your own such. Yeah. You get my point? Yeah. So let us not allow ourselves to be crucified by this new knowledge of Jemalonyo Wage, Chobachi. He knows about nwata kele na azụ afia aka settle mbosi a ngwa afia na shop yelu 500,000. Obochi Lama village. Chobego ejigbo ebun na Chimusimu gbori ano. Igbucheri chiga na Nata village. I've told you that the greatest thing in game is to align with the energy of your nyowa, which is yourself. Align with yourself. That is why the Jamaicans always say something. I and I. I and I. They hear the I and the I. The I we see, the I without, the I of the outside, and the I within. Who are you within? When we turn off this camera, who are you? When nobody is seeing you, who are you? Are you getting my point? Yeah. Why I'm saying all these things is, I wouldn't want us to do Lotinian or Menana. I don't like it. The foundation of Omenana is self-knowledge. Appreciate yourself. Appreciate the contribution of the people that gave birth to you. That is the bedrock of Ordinana. Appreciate those who did it before you. Acknowledge that the fact that by your father, Telonko, does not mean that we end Onko dear. We should think of a way to repackage that Onko into something else. It gives me shame when Igbos buy Remy Martin, 18 years, Glenfiddich, 25 years, and we do it Dorime, not knowing it is nothing. Okwesi na Igbo, epupụta nkwụ ọcha, agbapụrụ ya mkpọ n'ala. I don't know if you understand.
It is packaging that makes a trademark to be global. After all, what you are buying as corporate brand, Gucci, Gabbana, Ferragamo, Versace, we are all taken from Africa, if you know. Louis Vuitton, Ferragamo, all these things were logo taken from ancient pantheons and ancient cultures of Africa. So what do? When we give relevance to these things, the market value skyrockets. Do you get my point? When we give value to it, can you hear me finish the galon? We place value on the nonsense. Alpha. Can you hear me Martin's galon? We collectively placed value on the nonsense. Now, an Igbo man will boldly pay 100,000 one bottle of Remy Martin. But if you go to Udi to buy one keg of palm wine, you are pricing the man that tapped the 4,000. Are you not insane? Do you see what I'm saying now? Negligence of indigenous enterprises. You ordinary Vietnam. Anompama, Cambodia, China. If you can for those who don't understand, if you hear me saying all those words, I'm not insulting nobody. I'm just pointing out as how our reasoning behaves. So when we are talking about Chi and Onyowa, you have to resonate with your image. That is the consciousness that is important. Every other thing is conditioned. Let it flow. I appreciate now when the blue moves or Babosa. I appreciate that 100 years from today, Maazi Dibia will not be here. And somebody will continue from where I stopped. I appreciate that somebody was here 100 years ago for me to be here. That is Ordinana and Omenana. Appreciate nature. That is Ordinana. Omenana, appreciate the indigenous core value of your people. Ordinana is to energy body. In a morning, man blue plastic bucket to in a medicine. You are not cognizant to nature because that plastic body will become a thing that will destroy aquatic life. It will cause erosion and flooding. But if you do it like our ancestor who uses a meltable oko that can dissolve, that will melt, become the sand, which means that if an check I will marry. So Nana, I hope I've answered you. Perfectly. Thank you. That one. Happy to have you here. One name, Dalo. Okay. Some other person is waiting to come up. That's why I took Nana down. Young Pope, ngina amobi ani na igwe chukwu diko ebuzo bagote. Every other person that is not talking, mute yourself and you unmute and speak to me. Mazindeo. Dalo one them. Yeah, one more Mazina. I'm getting hello, sir. I said, I'm going to see brain in the church. Battery, Taneto. Niggas are candy church. Buta, and the church. Why not? Above the wall. Even within my wife till tomorrow, when I can about war. But by the special grace of Chugo Kabiam, I know we'll win. Because on your hand, with more cognitive dissonance, it now becomes as if not reality. Over time, even when you hear the real truth, or not something as if not false, but you continue to fight because you want the best. And I know we'll get where we are going to. Steady question. When I close, but not in line with, but reincarnation.
So the original question, let me wave it and talk about this one now, Maazi, because when I watched a particular video where somebody who died showed somewhere again, and somebody who saw the person, and then at the virtue of calling the person's name, he vanished. But I'm confused because as the will go similar thing, I'm going somewhere, then the wife disturbed that she come home. So all about recently, Nando. I don't like fairy tale. I'll give you address where you go and ask, verify, and thank me later. Go to Nando community in Anambra State, my own town. Ask them of Afonando, Afo Market Square in Nando. Open your ear or quote me. If you go to Afonando, is there any person from Nando here? The clothes the woman left is still in Afonando now. An Ebony woman who died but came to Nando and are making her trade, selling okrika. You can go to Nando and verify. I gave you the name, I gave you the address. Afo Market Square in Nando, adjacent to my maternal home. The woman was busy selling clothes for a whole number of months in Nando. One fateful Afo day, somebody from their place came to buy market in Nando and saw her and recognized that she's already dead. On that fateful Afo day, that person called her by her name. She disappeared into thin air till today. The okleka she was selling is still there in our Fernando till now. Go and verify. Thank me later. The difference I have is that I don't believe in fairy tale. I'll give you fact and figure. Come up and tell me that I'm lying. Okay? Now, these are more reasons why you should visit Nando anytime sooner. And I will explain that thing for you. What does physics say about energy? Please, I am begging my brother. Sorry, my brother, it's not negligence. The panel can only bring 6 people up. Very soon I'll bring you up with due respect. Oh, there is no favoritism here. Now, what does physics say about energy? Energy can neither be created nor destroyed, but can transform from one form to another. What reincarnates? The essence of life, the energy in your reincarnator, hidden in your DNA. That is what finds a new body and manifests itself as human. The body can die and decay, but the energy does not die and decay. Have you watched a human being dying under a microscope? Have you ever seen a human being dying under the microscope? If you notice how the pulse in a human, the electric charge, that chi factor leaves human or any organism that is dying, you will know that what you call death is actually not death, rather regeneration. The energy leaves that host and transmutates into another unique energy. Maybe not in that container. Onya yi na-eche na ọ nwụrụ anwụ anwụrụ anwụ. Onya abalụ n'ijite. I repeat, what you say that somebody died, ndị Igbo mana mmadụ ada anwụ anwụ na mmadụ na-aba n'ijite. Meaning we don't die to go to heaven or hell. Rather, we transit to the other astral plane, the land of the dead and that of the living. And that is why so many of us today are yet to understand the difference between burial. Some people will tell me that when their father died, that they bought cow. You bought cow, but you used the cow to do cooking of rice and beans. You did not use the cow to do the passage of right, the passage right of transition for your father. You transit into the other astral plane. And why do we use cow?
Cow is one of the animals that have the symbol of life, which is 9. 9. Because the same way it takes gestation period of 9 months to conceive a man, is the same way it takes 9 months to conceive a cow. Do you get my point? So, Ibulefi ewe sie ni na akwamozu nna gị ka Ibulefi wee kpọba ndị nna gị na ijite. I don't know if you get this question now. So many people na-egbu efi for ceremonial function. Kasi na egbu efi na ata anụ. But the rite of passage was not done for the father. And know this and know peace. In Igbo land, before the advent of Christianity and colonialism, you have 40 days to transit to the other astral plane. Inwelo ogu bosenabo 40 days. 40 days ki inwelo iji wee baa na ijite. Outside of that, ebolo onye nwụrụ anwụ na-aga ije. You hear that statement, onye nwụrụ anwụ na-aga ije. That woman that appeared in Nando is onye nwụrụ anwụ na-aga ije. She is transcending from 2 astral planes, the land of the dead and the land of the living. But do you know why you are not seeing well? So you are only seeing like normal matter with low vibration. When you transcend yourself on the higher vibration, you begin to understand why you just get bend in a down in mafia. That is why so many girls ask, with due respect to the womanhood, I'm trying to drive a point. I'll say it in the women. I'm saying it for the women and I'll say it for the men. Some of the predicament you have as a man today, are you listening now? If you don't understand me, if you like, call it superstition. No problem. But the marketplace is the last place you would ever be insultive, either to the buyer or to the seller. Do you know why? Afia more na mmadụ na-azụ ya. So many people ezugo chi ha na afia. Mee ife akaja. Chi gị that bịalụ n'afịa dịka awọlọ mmadụ ka ị mara ya. Maybe masa gị njakịrị iwe dị ebe agwụ ya shenta modern. Ọ bụ na ụmụ nwaanyị asị you give am woto woto. Chi gị asị ọ ka nwa asị eme. Are you getting my point? Many ladies are yet to find favor, marital favor, even though the best of men are coming for them. Because of what? You don't say ill word in the market sphere. Whether you are passing a market, that's why Nada Abuizu ni mafia. Also, for your village market square. Eh? Okay, if you want to know the power in the village market, Jembo Sindibu Nazwafia, bend the other and keep Jeva. Thank me later. Here I want a Facebook. Because of what? And that is why there are basic sand you need in your life. Ajadi nambalezi ben nage, mobunobi ben nage. Ajadi nambalezi ben nage, mobunobi ben nage. Ajadi no mahia ben nage, na ajadi no mahia ben nage. These are the 4 basic sand. Na ajamili dina ben nage, mobunke dina ben nage. These are the 5 to 6 basic sand. Ini di wokaton wejebe ibodo ibo. Onwere ogwu iji na akpa kalelia. I repeat. And you'll be using them in holiness. It's a magnetic chocolate. As in because here this Ajay Kuroku because Kugargodi in Igbo land, due to that Igbo men are sojourners, Igbo men and women are sojourners. We travel a lot. There are 4 to 6 basic sand you need.
to be your companion wherever you are. One, Ajambalezi Benneg. This is how I started. I started with Benne because that is where your highest power is. Ajadi ni Kunegi, whether Nambalezi Mobunopi. Mbologe, Mpochete Nkobi, Pochete Nkembalezi, Jirehanabo. Ijeni Kunagi, Ajadi Nambalezi. Okay? Ajadi Nambalezi. Then Ijena Nobi. Ikota Ajadi Nobi. Then Mili ni Kunagi. This sound kweseke wukoti ono. Ichọrọ anyị mee ife dịka ka ịkpọ ndị ichie gị iwere ọsọ ọdụ rapụ onwe gị ọra. You pinch a little, sprinkle it in your room. That place now symbolizes an Igbo. Ị na-atụzi mmanya ebe a, ọbọzi ndị ichie Turkey gị na-atụrụ mmanya, ọbọzi ndị ichie UK gị na-atụrụ mmanya, ọbọzi ndị ichie America gị na, ọbọzi ndị ichie France. You've beckoned on the energies of your fathers and mothers. Resonate you at that point in time. What I live in Kuluchukodi. Yes. I remember when I said I needed 5 minutes. Maazi, my brother will. Once we conclude, we go down. So, Anyamobi, are you done with your questions? Maazi, I'm Mondo, but let others talk, please. About Iwagombo, Maazi. Thank you very much, sir. Igwe Chukwudi na Pope ka onye bụ ụzọ bịa. Ngwa Pope ngwa bịa na Basilica. Ọ nke a Pope bịa be dibịa. Pope ọ dịkwa. Maazi Dibia. Well, abụ m onye ezi Owere. Afọ m bụ Chukwuka Dibia, abụ m onye ezi Owere. Ebe bụ n'ezi Owere? Ụmụnnama village. Ụmụnnama bụ nke si Nteje wepụ obi. Mba, ọ Kpaliko. Kpaliko bụ esi Nteje. Bo mi fukwu ezi Owere. Eziokwu ọ ya abalị. Maazi biko ewele achọrọ m ịjụ ajụjụ before young Pope ebido ka ha fi ichefu ihe nchọrọ ịjụ biko. Am I permitted? Young Pope nyere permission. Ngwa ya jụọ na m. Maazi biko ihe chọrọ ịjụ na. Wait mouthpiece ka your voice dị audible. Okay. Ihe chọrọ ịjụ na awụ na ikwuru okwu Obi Benna. Like my place now, my dad anọzie. Then ụmụnne my dad niile ma diọkpara sọsọ onye na-esotezi diọkpara na awụ ihe dị ndụ. Na mụnwa na-asịzi ka m ruo Obi because the guy mekatara ihe ụka. Mgbe o mekatara ihe ọdịnala baize ihe ụka. So otu o si baa ihe ụka na ọ dịzie ka ihe gbasara ihe ọdịnala onwezi ihe gbasara ya na the thing. So njekwa n'ụgbọ afa that time ọ na-ada Obi which na mụnwa arụgo Obi n'ihu be my father, and be my father ahụ na automatically is mine as the ọkpara. So ihe na-ajụ na ahụ their father nwekwara Obi o, but it's unfortunate na abịa kutuo the Obi ọrụ neutral ground. I think na akọrọ ya ọrụ now. So in case na ntị travel now ọ ebe ahụ a kuturu the main Obi ka m ga-eje kporo aja ka Obi ahụ na-adịzi n'ihu my house ya ka m chọrọ ịjụ. Thank you. Inunugo the Igbo word. Inunugo the Igbo word that said Obi Adimbua. Yes. Anybody nwere Obi, jebu ya Obi. Ndị ichie mee ife ya emi ọfụnanya. Jee n'isi Obi unu. In fact, mgbe anyị lụpụtara nna gị Obi. Ụbọchị plugbo eje n'isi Obi ka unu kwesịrị ịnọ. Mana dutoro onye ọbụla na-apụzi Obi. Ihe eje
na dame na obi isi obi wee kpolu wee sere ike wee nata na obi nke adịbe nna ya. So as I speak to you, always recognize isi obi a, even though na mmadụ akụtu gị ebe a ka bụ isi obi. In fact, ebele emegbuola m onye lụrụ ụlọ ebe a. Alụgo na ebe a obi dịbụ tụkwalụ falụ onye ọbụla lụrụ na ebe a masị alụrụ obi a ndị ichie ka ọ lụrụ na ịghọtala okwu m. So ọ bụ na ego dịghị n'aka selu ya lie isi obi a n'ebe a ka ezumezu isi mmụọ niile dị. I like the okwu anyị ekwu because ihe nji like okwu anyị kwuru now. My family now, as long as Okoro Igwe is concerned, so more now we ihe kwete n'ọdịnala pụta fufu gwa ha na mụ adịghị emere ihe Jizọs Kraịst na onye nwekwara gwa m ihe Jizọs Kraịst ka mụ na ya hapụ inwe okwu. Okay, ọ bụ na ọsọ gị ka na-emego ndị ọdịnala na ihe na-ekwu. The greatest oziọma ị ga-eje is with your character. Into my words. Never you engage your family in a combat because in a moment it will be the stupidest venture you've ever undertook. What do you do? Okwe enwere ebe ịlụtala obi. Yes. Jee n'ebe a isi obi dị ịpụta ịwapụrụ ya ọjị ọ bụ na ị nọ n'ụlọ. Ịwapụrụ ọjị ikpolu aja n'isi obi a jee na dime na obi dị si na be nna fesa si ezumezu ndị iche na ị na-akpọgbute ha n'ime ụlọ. This thing mkpu now may look so stupid. Mana ịma nzu wa ọjị call ha kpọpụte ha 90 days kpọm na phone gwa m ha afa. Biko when we say ntụọzụ ma ntụọzụ. First of all, ihe ebido n'ọsọ ọjị kpochapụ onwe gị ọrụ ahụ. Were ụbụrụ ọkọ nwashịshị na akpa ya wee jụcha onwe gị anti-clockwise tufuo ya ojiri aka akụrụ ọta pụọ. Then iwe welu nzu bụ obi ọcha wee kpọtuo ndị iche sifa na obi gị dị ya welu nzu bụ obi ọcha wee kpọọ ha kpọọ ezumezu ndị aka ndị agaghị atụ ụkpa ịkpọcha afa ịwapụrụ ha ọjị sifafa enekwa n'anya na ngwa bụ nwata na-awalụ ha ọjị n'ọka ngị na fali iko na ị na-awa ọjị a n'afa nna gị ịkpa afa nna gị na-anọ ọzọ nọ gị bụ ike nga nna gị a na-achọ achọ iwe ma alụfedo si na ife niile ị na-eme ka o dolu gị edo ka fa solu gị nakpuo n'ụlọ na mmiri a na-amafe ebe a na-echọrọ ya. Ọ bụ na ị nwere ife dị ka ọmụ akwụ ịjụrụ ya na ebe a ihe dị ka ugboro 9 ikpolu aja si ya ndị iche solu nke ya nakpuo n'ime ụlọ mmiri amazị n'ụlọ ilu na dime na obi fesa ya tọgbọ dị ọmụ n'isi obi ọha ngị ya n'enu obi. Dear and behold, yes, eme ụbọchị gburu bụ na ịlụta iku mmiri na-eru wee saa odu. Ime dịsịrị ngwa glo and behold ịkpọpụtago ndị ichie n'ime ụlọ igbuolu ofu anụ for welcome party. Sifa na ebe a ka ya adịzi na-eme aka ya na nwutie na-ekwu. From there, my brother, ịkwụnyegokwa n'ọkụ nwekwa oke ite karịrị nka. Ife siri ike first east and call on your ancestors. They will come to your aid. I wish you the best. Ọkụkọ dị oke Igbo because aka gị luo na ọkụkọ gbuo ife egbele. It is the heart that matters. Okay. I wish you the best. Emetebekwa m ka young pope mecha then ka m juzie the maintain njiri gbagbo. Awagbu m n'isi ọkwa. Nwa young pope gaba n'iru. Ekenekwa m. Sometimes
Okay. Like no Philippines like this. I'm on Philippines, but city no Manila. I'm on Manila, but now I relocating to Lancaster City. Oh. Okay, so that's quite money as well, but now my dad bụ nnekwu dibia n'ezu before atụ n'ezi ọrịa o mee dibia ọfụma but dibia bụ ọgwụ ka ọ na-esi mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka ọ na-eme dibia mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ so a na-akpụ ya ajụ maka a na-akpụ ya ozi Igbo ndụ because na ọ na-aga mgba ndị mmadụ bịa ha ndị ma onye na-aya ọ na-efi ma ajụ ma isi ọwụwa ọ na-efi ma isi ọwụwa ma ajụ ọ na-eme mmadụ agbọọ distin malaria ịba gbọpụta ya agbọpụ so but kịta onweghị onye na-eme ya onwezi onye na-eme ya na ma family so mana ọ nwere ikwu maka ihe gbasara ọsọ ọjị nchọ ka mmalụ ihe na ka esi anụcha ọsọ ọjị ka esi anụchi ya ọ dị ile. I will tell you the easiest one so that you don't go and engage in ya well ogilisi. Okay. Kajito ogilisi na ogilisi adị ọkụ ya ọ na Philippines unu nọ. But ha nwe like ihe ha nwa na-egbusala ọbala otu anyị nwa si eme bụ moringa tree. Si ọ depende de lefa ịkalụ moringa a wele rapụọ ọsọ ọjị ga igu a na nye ọta mkpụ ọkụzụ nne dị na-eme dị. So ọzọkwa bụ nchọ ya bụ nlọ ya bụ nlọ ka inye ya na ana ensure na ọ nọrọ 4 days 7 days or 9 days 4 days 7 days or 9 days. Okay, mgbe ọbụla ọ nọ 4 days nchọ ngwupụtazie ya. Yes, about 4 days ebe ahụ dị ya na-agodolie o igodolie before inye gwa ifo ya na-emele gị na ya inye. Okay. Then ya na-agodolie 4 days ya lu and that 4 days ịnọ ọ bụrụkwa inye ọchọ ọjị gị na ije tara nwa. That 4 days is a 4 days of abstinence. Okay. When they have a surgeon and ojechiri nwa na-ata papa ọ pụtazi echi ọsọ ọjị dị ile ihe ije nyipụta na ana ba alligator pepper. You what I go my point? Yes, I wish you the best. So ọzọkwa bụ nlọ like achọrọ m ka mmalụ the meaning ya bụ mmụọ nji akọ nlọ anọrọ. Okay. Monji akọlọ onwebugo mgbe nchat gị na WhatsApp but ọ dị ka ị na-adịkarị busy. My brother, na-adịkarị busy sometimes. ọ bụrụ itetenugo ụla na ndụ a nwee 10,000 on red message na ndụ ịghọta ife nna afọ na ndụ m. Eziokwu. Mana nwe ike na-agụ meseji gị nnefu anya mmepe ọzọ meseji gị apụshugo gbadaa na ana I'm njidesisie nọmba m n'iru akwụkwọ ngwa ịmalụ maka ihe ikwu na o tega aka anyị kwubele okwu nla ka anyị gbakara mbọ kọwa nla echi anyị yọ iche ka anyị kọwa nla tomorrow. Okay. Ebe a kedụ ya na-akụ ebe a almost to 9 nke ụtụtụ. Okay. Tomorrow. Mana onwe ọ ya aka mma na nkọwara gị ya n'eziokwu rather na nkọwara gị ihe ya like I want to tell you in truth ihe agwa m ka ngwa gị. Okay. All the best one. Ọmụkwa ihe ọzọ biko ka ọ nwee ihe ọzọ ihe gbasara ndị eto ogbi like ya gbasara ndị eto ogbi ka m ga-esi mmiri because ụfọdụ na-asị m nwere Fanta
but mụ achọghị iji Fanta, achọrọ m iji mmiri akụ oyibo wee mee. Ị makwa na Fanta by right na Fanta ekwesịrị ịdị n'ife eji alụ ọrụ. Yeah. The main thing eji use Fanta is that na ndị not like oloma. Yeah. Ọ kara mma na ịpịla oloma apị ya na mmiri akụ oyibo wele ya wee mee datin. Gịnị bụ Fanta? Ka mbọsị Fanta bịa by. Fanta is even a chemical. It is made of sugar and carbon dioxide with color. Yeah. Ekwesịrị iji Fanta tii n'ife na-enye ndị mmiri by right. Ọ ofetelo ya amụtala ọba anyị n'isi. Okay. Okay, nsogbu adọ daalụ jisi ike. Ndị ọfụma. Udo. Ngwan. Biko o nwere ihe o kwuru before igwechelu anyị eme ihe a ka politiks adị free and fair. When did Nkiru Kachukwu bụ ọka aka kedu ka ime? Unmute and speak to me. Yeah. Ka ime gaba n'iru anụmanụ. Adị m mma o. O ngwa kedu ka isi wee ka ife iji gbagote jụọ anyị ka anyị gee ntị. Biko ayịyọ ka m chọrọ and ka m kenekwa ụmụ nwanne m. Achọrọ m ikene gị maka na obodo anụnwa m nọ kịta. You are just my companion. And I like him otu ndị ichie na ndị egede si use gị. Mana suggestion ka m chọrọ inye. Achọrọ m ịgwa gị otu ọ na-aba akpọ ọgụ na phone anara enweta gị, akpọ ọgụ na phone anara enweta gị. Achọrọ m ịyọ gị sị gị ọ na ọma nka mma egote line ọ bụgodu 4 lines ma 3 ma 2 enwe akpọ ya customer care line. Mmadụ kpọọ gị okwu afa ya maka nke bụ eziokwu ihe niile na-abịa akpọ na phone ihe niile abụrụ ịbịa jụọ ajụjụ ma isi gị gụọrịa ọfọ ma ọ bụ isi gị jụọrịa asị. O nwere ndị email ihe ọma chọrọ ikene, o nwere ndị ihe ji n'onu, o nwekwe ndị ọ bụ na mgbe ha na-akpọ gị ya their final solution ọ bụ na ipike kọl ahụ. Mana anyị pụta n'iru akwụkwọ anyị bịa kwuo kịta anyị ha bụ customer care na onye kpọọ nyakwuo ihe ọ chọrọ edetuo ya okwu afị okwu adres ọkwa na-aba ịkpọ na fon mgbe ụfọdụ n'obodo anụnwa anyị nọ asị gị na ihe ị na-ekwu na a na-erekọd ya mgbe ahụ ọ ga-eme gị ite okwu eze onye ahụ kwụzi ihe ọ na-achọrọ gị ma ndị o kwuru afịa akwụkwọ ihe a ga-eji nweta ya. Ọ bụ na ihe ị ga-erichi nwe onye ahụ bak eriche ya bak. Ọ bụkwa na ihe a ga-asị ya oke ya bata online mbọsị ọbụla ị batara online bikos ị na-atrai ma ntụasị. Onye na-abata online everyday ịnọkwa ebe a kịta chi ojiji jiri ihe na-akụ ebe a bụ 3 minutes to 7 n'abalị na Canada ka agịrị ka m nọ. Ị na-ekirikwa kịta ị ka ga-asịkwa na ị ga-abatakwa online echi. So ọ bụkwa na ọ ga-ekwe omume ka anyị nwee customer care line maka ndị oji n'olu maka ndị na-azọ ndụ maka anyị obodo anyị. Customer care line now will entail PA that will be paid salary. I have 3 PAs already. I single-handedly pay their salaries. Do you get my point? So this customer care line, if they get, one thing is getting the phone, another thing is getting a PA assigned to that line. For example, I see it out that an American will offer phone. Get my point in Kiruka. Then one line for hotline for America, hotline for Europe, hotline for UK, hotline for Canada, for example. Okwima that na a person need to man that line so that he can brief me. Obviously, don't care. You say, okay, transfer the call to me. Then they will transfer the call to me. Do you get my point? How man transfer call to you? Reason no mgbe onye ahụ ji kpọọ ịnọrọ ịdịrị available. Mgbe ụfọdụ na-anọ na onye ahụ akpọ. What ihe mata bụ when they get the call, onye ahụ ekwu ihe ọ chọrọ. Onye ahụ bụ almost PA Maazi. Onye na-adịrị able to tell you what. Onye na-adịrị able to tell the PA ihe o ji akpọrọ gị. Ọ hapụ na ochere mbọchị ọfụ Maazi. Thank God na Maazi abụgolo ọnọ nso elu aka. Ịghọtago? Mana ọ ga-enwekwa ihe nke ka mkpa. Ọ ga-abụrụ enwe ma akwụkwọ separate a ga-eji detu ndị dị emergency ma ihe ọ bụrụ like raising of fund bụ ihe ahụ. Ịghọtago? Ọ bụrụ ịchọrọ contribute to the raising of fund, anyị nwere project ị na-eme organize na group a. Ọ bụrụ onye ahụ chọrọ contribute na project a na-eme,
enwe akwụkwọ dị mkpa a na-edenye ya, so that the person can be able to contribute his or her widow's mite. Ịghọtago? Mana nke anụnwa a na-enwere ọ na-eme na anyị na-lose so many things. From time to time, so many people chọrọ ịma account number, so many people chọkwara ikwulugu, so many people chọkwara contribute to mgbe ahụ isi na ị na-achọ igote machine. But there is no way to access Maazi Dibia. So biko ka m na-ayọ ọnụ gị, I consider ya. What you are saying is very, very right. Mana I consider ya. Ka ọ daa dị na ka anyị na-eme mpako. Because na ịma na ndị ọzọ na-akpachara anya etu ofiche their phone number. Mana Maazi Dibia na ikwechi na onye ọ na-enye phone number ya. Nwa onye ọbụla chere mgbe Chukwu okike Obiọma chikwe n'eluigwe ma ọ na-ene ana wee gbadata erichizie Maazi Dibia, ndị mana nwere mgbe a ga-erichi. Now let me explain why I condemn Mugoma about 4 SIM cards because of the pressure that comes with the calls. For example, your point is very valid. Okuga Amaka. Let's see, we start with that Nonya na manage Canada na manage US. One person Abi. So 2 phones for 1 person. Call bata na phone na. Ajura the person Obnonya manobi Canada. Because the problem I have is this. A group go me here, our people not abuse here. For example, the number na number card is strictly funding no Canada. I have my reason of designating it that way. Na number of source onye no Canada or America ga akpọ na nka. Na number of source onye no Nigeria ga akpọ na nka. Na number of source onye eme na nka. Then we can now open days. The yedika na every Eke market day. Iwata Nigerians can call. Oye market day, America, Canada, and South America. And for market day, Europe nina. Nko market day, London, Australia. Away for kansi kuya keta. Away from that number itu ansi agwa keta. A typical you to your jack play the 4 numbers save way na phone. Opom nanka. No one it do buy the very difficult. Okay. They will stay your wife for you. Mana ọbụkwa na-emekwe n'ọya onye kpọ nya nọ na more than 5 minutes ọ gbanyụọ. Reason bụ nke bụ eziokwu, mentality ndị be anyị elu bụ otu anụnwa nke mụ na gị na-eme ihe ahụ. And another thing bụ ndị n'obodo tele aka ụfọdụ amara mbọsị bụ nkwọ na-eke. Like on my own, nna ama ya bụ na mụnwa na-agọde ndị ichie m na ndị otu m. Ịmakwa mkpa ụfọdụ ọgbanaghị m n'uche. Abụ m onye ụmụaga Udi Enugu steeti. Mana ọgbanaghị m n'uche mbọsị bụ afịa. Njekwe na fon m ebe m download Igbo kalenda. Nje chọta ya. Nchọtakwa ya ma wetakwa nzu m ma dowekwe ya. Because ama maka na nọ na mba ọzọ ka m ama mmadụ afịa obodo anyị. And o nwere ihe jikọta m na date. No, nzu na ama. Ịghọtago? So ọ bụ na ọ ga-adị possible. Ihe onye ahụ chọrọ ikwu okwu ya after 5 minutes. Maka na enwere so many others nọkwa na line. And ihe anyị na-amara bụ na ọ bụrụ na a ga-eme for 24 hours. Like ebe a kịta chiji. Mana ebe anụnwa bụ ime abalị nke ndị Nigeria. Ọ bụgoro na mmadụ ịbụọ na-ama ndị the phone. Line ịbụọ ma ofu. Enwe mmadụ na-abụ ha na-arịa 8 hours ma na-arịa 12 hours. Onye kpọ 5 minutes akọt, onye kpọ 5 minutes akọt. Because nke bụ eziokwu isi na ndị London nwe nke a. Ifu na nke ahụ ndị London nwe. Because na ha dị free na country ahụ. Ọ bụrụ na ha nwa line ha na-adị less busy. Ifuzie na nke mụ na ụmụ nwanne gị nọ na Nigeria na-eyuzu nke ahụ na-adị oke busy. So mgbe onye ahụ try ya o filukwe na agwụ dị ya n'isi na okwe hụta aga ọchị mba ka ya try godo nke ọzọ. Biko ka anyị tụlee ya ka Chukwu okike Obiọna nyegodo anyị wisdom anyị ga-eji wee mee ya. Maka na ichi ndị Awụsa ndị a karịkwa. Ngwache ka anyị kapị okwu ọnụ nwada nke Iruka. Ọgụnwa nwe nọmba send them WhatsApp. Ọgụnwa nwe nọmba send them WhatsApp. Maka sing until you comment on it.
before mama no go I send him email Send him email. Send WhatsApp. Send the message. Egwu ekwere na m na onwe bugo mbọsị m nwetakwa nọmba ofu wee tinye onye ahụ wee kpọwa m wee chi Maazi Dibia na afịara ipik kọl abụ m chukwu bute small letter mere nwoke a ga-eji kpọọ m egwu ekwedu m reply eziokwu till now omego m n'iru akwụkwọ. For example, onwe ndị na-abụ nnọkọta n'iru akwụkwọ a clone my profile. I'm telling you mmadụ akpọwa m on a Sunday morning Canada number ọkpọwa m na abụ Maazi Dibia ntu na ọbụrụ ọgụ eziokwu ma ọ bụ na Maazi Dibia kpọọ m ịma na m abụ na-esogo m n'onye ụwa ọma na onye asị na ọ bụ onye Maazi Dibia ọkwụ na afọ ife a na-efe ekwu and ama m na otego aka m bido follow you and ama m na gụnwa ga-abụ the last person na-akpọ mmadụ ma ipik kọlụ mmadụ onye ahụ mepe ọnụ si ma ọ bụ Maazi Dibia isi a biko na-emeche na m ga-akpọ gị ana m ejekwa n'ịkpọ gị ebe m dụrụ otu isi eme ma na-ejiro mma gị abịara m oziọma na Canada mbọsị a mgbe ọ dị ka ọ chọrọ ị na-ego recharge card ọ mara na ọ bara one chance so m na-reply nke ahụ and I will keep the number amara m na mana adị m ịma na like obodo a email jere Gmail nara ana email na aka a na-akakarị aza mail na ịchọgodi ịkwụnyere mmadụ ụgwọ tụrụ email onye nke a na-eji akwụrụ ụgwọ man when you now reply me with WhatsApp I didn't talk, I didn't do anything. I only send message again through that email that when you come to a live broadcast and said something about it like na ụfọdụ send the email you send them her number mama I am not going to do anything about it, but I'm grateful that Morgan. Oh, that day, abroad the more respond. Okay, that day. Monday now, ball boy. Okay, Monday now, ball boy. Sent message. The message entered. And we hang alone a system. You see, okay, couple number. There's only a message na WhatsApp. But maybe na high game. So what do you suggest I do? Are you saying that I should get 2 phones? And get like 4 persons working. Ndị ga na-aza call ahụ 24 hours. Because ihe na-amara nke bụ eziokwu 6 minutes after 7 na-akụ ebe a. And I'm an unu at the 7 hours ahead of us. The same thing with nọkwa Europe na ihe ndị ọzọ. So a na-aza ya a na-edetu ya. Nke dịkwa mkpa. Agwa gị ya ọkwa mbọsị ikwetekwelo o nwezi ike onwe days ị ga-ewepụta ị ga na-eji azazụ dị something ịghọtago o nwezi ike from there ya na-etikwe topic anyị ga na-etritikwe from that comment section nke na-adịrọkwa irrelevant ndị bịara ịyọ gị ego ha echere na mbọchị ahụ eji aya ego mana ọ bụrụ nke ihe dị mkpa dị anyị amala otu anyị ga-esi wee zabazie ya ka na otu anyị na-agbachicha anyị niile nkịtị na ị naghị enye nọmba na ị naghị enye nọmba anyị esoregonu gị bugoro chukwu ọkwa everyday nteta ụla nnọgide n'ime abalị nchọ fon maka ọnọgo life ka m join ya ozugbo. Okay, let me clear the air with due respect. Okay. If any of you ever meet me in person, I am one of the most humble person you've ever met. The simplest person I have ever seen. If you see me on camera, why you see me talking with boldness is this. Once I am here, something possesses me, and I have to resonate with the energy that they are transmitting to me. So once you see me on camera, I am something else because I am representing millions of ancestors. So you don't expect me on camera to become a person that's not brave or agile. I have to rule like a lion because but in the other way around, just 1 second, you talk to me now. In the other way around, if you see me in real life, encounter going one-on-one. Encounter going one-on-one. I am the simplest person you've ever met. Because I was raised in humility. But my job definition, if I become so humble, I got some more back. You get my point? So that's why I have to come out niche. If I become so accessible, Nkiruka, I tell you now, Fachineke,
Sometimes I'm with that 10,000 unread message once. How do I cope? That's why you need a PA, my dear. And even the PA, can never finish it. The interest of Ndina boy. So the question becomes, I have 3 PAs already in my payroll. I pay them from my personal pocket. If I get these 4 extra PA, how do I pay them? Because so many of us. Let me give you an example. Somebody in this comment section, some group of people in this Facebook told me, Maazi, whenever you're on the live stream, please paste your account number, regardless. This is best known to them. And I adhered to it. I will not lie to you. Sometimes when I finish live stream anonymously, they must have credited me. Okay. You get my point? So that is how we run some miscellaneous costs. For example, now we are upgrading our studio. Expenses of about 30 million naira. What a mother didn't do now this program is 1 naira. This thing we are talking of 24 hours channel. Gadget in the things they put in place is taking about that and what onion 1 naira. Do you get my point? In fact, I have to even swallow one of my program in Japan in August just to make sure I'm that. Other all means in Kenji Boloman. Malakwa Malu, Okwadi Madu Kambo. Maazi. So, my dear. Now, Malakwa Malu, I am somebody's brother. You need to meet my family. To assess me. Na bamba na va na message as no work profile. My father, you need to meet my father. My father has said, my biological dad. So which means obro no maybe no uko no oko arugonye naka kalili age. And I'm trying my best to all easy. Because of what? Sometimes funding. That is why we said, let us create this TV so that through the TV we can fund ourselves without asking you. Do you get my point? Sometimes stop asking in the chair. Ask them what you will do for them. Okay. Ever since I started asking the chair, what can I do for you people? My life have never remained the same. Amen. You say. So, my dear, and I will respond to this from now to the ending of July. You will see it working. I'll look for money. I'll buy phones. Gote phone. But before you continue, I'm giving you the kicker to talk because you've been up even before my contribute also about that project, that research center in and Maazi Dibia. A kind of shareholders. More na game you time. Makima and the buy na like in sense me. Open game ya monye kuta 5 million and above, monye kuta 10 million and above. Osolo na shareholder. Imani hinji we call ya Maazi Dibia Foundation and from your words, it's the kwa. Ni soro dunia. Then we board of directors sitting in here. In other words, it goes to go get organization certificate here. Have I ever shown you guys the certificate of incorporation? My name is not there. I have not seen it, but I'm not I know your name is not there. Yes.
You are just doing it because you told us that you told that Kadilegancy daily after you have gone. Man, ihe na-ekwuzu bụ ọ bụ na a ga-eme ya a kind of shareholders. People may agree to contribute because ka m gwa gị eziokwu enwe ndị ga-emenwe ihe ahụ mmadụ ịbụọ na ịtọ n'ala Igbo. Ndị aji anyị kemgbe na-ekwere ahapụ anyị ga-ahapụ anyị. Because mgbe anyị nwere factories ebe ahụ, che ka m gwa gị ntị a na-egbudu ndị anyị na ha ji ihe. We are only begging them ka e nwere factory. Ụlọ ụka niile ha na-eme ha convert godi ya ka e were emepụta ebe a na-akwa akwa ma ka e were emepụta ebe a na-arụ akpụkpọ ụkwụ ka ọ bazie n'afịa ụfọdụ ebupụtara obodo oyibo. That is the only thing we are begging them. Mana ha ma na ahapụkwa anyị taa na anyị ga-akarị obodo oyibo anyị nọ. I'm telling you the honest truth. And amakwa m ego ahụ afịara ahụ ego ahụ afịara yes. The Maazi Dibia Foundation, okay, my dear, will run on its autonomy, and if it starts to run for the first 10 years, none of the money that is made from it will go to any bank, because every money comes in out of it is going into another work. Igwe Chukwubike, Chukwudi, Maazi Chukwujekwu, are you guys listening to me? I'll give you a rundown of how it works. Achọbụrụ m ikwu on camera, but okwu na-ebute okwu ka ntụnye n'azụ. Imagine there is 300 sewing machine in a place, sewing clothes. Another 300 sewing machine doing shoes. Another 300 sewing machine doing belt and boxers. That is one arm of the research center. The other arm, which is the most important arm of the research center, is knowledge bank. Do you know what we do in the knowledge bank? Let me use Obarowere for example. Obarowere, where are you from? Ennam. Obarowere, can you hear me? I can hear you now. So let's say now, let me use Nando for example, so you understand. If we pick Nando now, we go to the villages that made up Nando. We dedicate one camera, one interviewer, one driver, and one Sienna to Nando. The camera gets a detailed history of Nando. Confirm it and store it in one flash drive, a hard disk. Transfer the knowledge from the hard drive to a written knowledge. Okay. Play it in series every day to the whole Igbo nation. The whole Igbo nation, Nando. We've achieved one village inside the 21 local government in Anambra. We take that file, keep it in the knowledge bank. We mark it good, Nando. When we are showcasing Nando, somebody from Nnewi will see it and call on phone. Maazi Dibia, Kemen Unemero de Hamaka, one who na cover on Newi. Egwia ejira onu etinye azụ n'ofe. That the one we did in Nando, we spent about 10 million, for example. Because I'm saying that each of these boss will be in motion every day. A boss should be in Imo State, covering village to village, gather the information, compile it, bring the CD back to the headquarters. It may take us 5 to 10 years to cover the whole villages in Igbo land, including Ebonyi, Rivers, Kogi, every part of Igbo, Iedo. If we say that we've gathered all the information, it will be stored in like a 3-story building. This is the first time I'm sharing this vision on camera. It will be stored in like a 3-story building. That is the knowledge bank. Any human being that wants to update it will come with a reference letter from the Igwe in council that there is a new thing that happened in their community that they need to update after two years. You compile your new history. After 2 years, you come and update it in the database.
Now, there comes a time when we are complete with this information that a son of Igbo na Choibo is well compiled Igbo history. You may be on your hair Zumbise. What do person do? You will come to the knowledge bank. You will ask the person in charge, please, I am from Ahiazu. He or she will sign in. And here, soft copy, okay, it's in a computer. Because that library, we have about 100 computers where students come in and go. And here, soft copy, or go Makambise, or try and a hard copy. A bula can transfer as history, Bunya, Ogocha, or sign if we are back to the library or not. It will be there. In fact, some of the knowledge will be stored in the cloud for years to come. This is my vision statement. Kachikwa okike Obioma na ndị aja anụkwa die o. Ise. Ọ bụrụkwa 10 naira o. Inifenku is not 10 naira. Ọ bụrụ 10 kobo. Mana ọ bụkwa ma a ga-eme. Onye tinyere gị anụ uche ga-emekwe ka ego a ga-eji wee mee ya pụta ihe ka o wee rie otuto. So because ọhịa ahụ ndị ọcha mere anyị ka ihe anyị chọrọ ime. Ọ bụ na anyị nwee histri anyị na-ekwu kịta isi a ebuolu batrị anyị ama ndị ụta mana ndị aja ga-emezu ya. Ihe mere njichọ ime bụ ọ bụghịzi nke bụ asị gị na ịbụ onye obosi esi na ịmarọ ihe ndị obosi mere jebe na knowledge bank ije ikwuo na ịbụ onye obosi eme gịnị enye gị access to obosi archive. You ghọtara okwu m? So that's that. Thank you so much. Okpara Owerri, I think it's your time to contribute. Nkiruka, thank you Baba. Thank you. Okpara Owerri wee tonu gị onna ndị village tọdụ gị aka na akpịrị. Ọ dị ka aka gị mechitere mouthpiece gị wepụ aka gị n'okpuru fonu gị. Onwe na fonu ekwu? No, nwanne m. Mba. Ekwuzi okwu. Na n'ife ndekwu na. Anụbago bịa aka gị pichido mouthpiece gị before. Okpara Owerri anụbago gị kwuwe ụyọ ma gị. Okay. Na ihe ndekwu. Anụ ma ihe ka ga. Okay, nne weliwe biko achị m ekele ndị nwoke ma onye Owerri na ala. Maazi Dibia, I have something to say. Yeah, feeling, but I'm not here. The thing I think I'm loud on my phone, so I need to bring it close to my ear. I'm on Bluetooth sense. So actually, Majo, even before I started following you up, before my following our page, it was other pages that I've been following that brought, because only here Facebook name, if you are conversant with some pages, so her name is don't put such things to your timeline. So I came across one of your teachings, and from that day, I know I've been I open a church. It's almost since 2000 let's say 2017. I've not gone to church. And my family because my spirit has never accepted anything church, and me have been having my own doubts. Even from the Bible, I've been having my own doubts, both creation and all those kind of things. Ken Abalagaga long one somewhere. Who did he marry? Since his father and his mother is the first people on earth. So many things, even that's the story of Noah, many things has been bothering me, and I don't want to believe all those things. So when I came across your page, I was like, this is the place I've been looking for all this while. So now, Maazi, the place the missionaries came first.
my family is a core Catholic family, like strong Catholic family. But me, I'm not having the same thing. So I want to be able to actually make and all this libation and how to and how to get closer to your chi and whatever. Yes, actually more how to I want to get I want to get to know how to do all those small rituals. And it maybe in the morning, in the morning, but before you you have to do this. And if you want to go to so place or so place, you have to do this. Or how to do let me learn. I want to learn. I want to learn how to I want normal prayers to keep on. Can we push now declaration? I had I had a rethink also, and I was like, yes, you are saying the truth. Because even in the Nigerian movies, I've not seen where a native doctor is kneeling down to talk to the gods. Solely sitting down, facing even some of the Peter Doce movies, not the which shrine na backyard there. He's always sitting down and talking to them, like conversing with them, like say they have a conversation. So that synced into me. I was like, okay, this is the part I want to follow. I don't want to know. It's not nobody's convincing me, nobody's forcing me to. This is where what my spirit accepts to do, even before I knew. I won't a church. It doesn't Christmas. I'm a DJ. Even on Christmas period, the only thing you see me doing is going to my works. Like all this, I got a Christmas church. All those, it doesn't freak me. I don't go. My family, they stopped. So nobody is even talking about it because I went here. So me, I want to go back to that. It doesn't make me a cake. It doesn't make me ancient. I'm only following my forefathers' footstep. Okay. So that's what I believe. To help this matter, you need to ask a one issue for you. I am going to say this. From now to ending of July, I will release a series of videos that will address what you just requested. I will do it this way. Or for Toto, one video. Okay, sir. Or full Chichi, another video. Or for Bingugu, one video. Or for Menka, one video. I'll try my best to see if I can replicate this in video. I'll talk to my team. Okay, sir. So ihe ọzọ kwa ịma ihe nọ n'ala Igbo and the church really already they have already eaten deep inside us. Even though we've tried, even only for certain things, so certain actions that we take that is related to church that we can't even avoid. You understand? Due to the people who are close to us and all those kind of things. So I get you you understand? Only him always in a a dundee because you are trying to do a religion or whatever. When he could in this live video, he said that let us not turn this into a religion. Because this person is not doing this, you now try to push the person away or whatever. Or we say him in the deeper life or the Anglican and the Christian, those kind of a thing. You understand? I heard when he said it, and I was very happy to hear that. So what I'm saying is, me myself, apart from me getting to know all those libations and all those incantations, I've gone to up to 3 different native doctors. I will not go back again. I don't know what is pursuing me. But all I know is that I don't want in a situation that it just marry me. Like only certain things we push our arrow in our own main culture, and they are doing it in the native doctor way now. And maybe most of us have been thinking that it's our Igbo culture, but it's not. So me, I believe in working and earning. The only thing just okay, see what you have to avoid. You have to do. What you have to do to get this. But if I'm here, all those kind of ones on a meme somehow. I would be like, this is not what I'm looking for. Yes, so uncle, and since when video saw your teachings, I've learned a lot.
If I go, I'll be waiting to. I must, even if all those videos drop, I go through all of them, even more than once in each video, just to capture things. So actually, I'm in a situation that's Apotana, I always say I make a hate religion or all those kind of things. So, sir, I beg, and on my own behalf, Biko, Inchoro, there was a time I wanted to come to see you. I want to make that should be early this year. I wanted to come and see. If not one thing, I would have located you. But the only thing that discouraged me is I know that there's going to be a lot of people, so I may not be able to see you. So I'm happy. So, sir, I beg, actually, money get carry more along in this journey. I don't want to be left out. Now, if you get me, like I said, don't allow this ordinana to become a religion. Okay? Yes, The sir. first thing I would advise you to do is this. Number one, just pretend that all is well. Pretend as if to say you know it all. Just follow your conscience in this page. Replicate the teachings we are making. Try it for 6 months and see that you upgrade from where you are to another place. Okay. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. Okay. I am of the opinion, I'm saying this. Do not force yourself to get it right. Do you get my point? Yes, sir. Do not force yourself. The first to get it right actually got it wrong. The greatest step I've ever taken in my life is taking a step I don't even know the path is leading to. Are you getting my point? Yes, sir. So which means ordinana is that thing that fills the vacuum in you. Allow ordinana to locate you. Whatever brought you to this page has something to offer. Flow with the rhythm. Don't force it. Okay, sir. Including that thing you said I should record prayer for you. I would have told you. I would have told you to just play along in the videos I make. These days, if not, I would have told you that if you play along in the offer, you begin to resonate with the ancestors around you. Everybody that is forcing to get an ordinary right actually end up messing it up. Flow with the rhythm. Allow yourself to make mistake, amend, grow. Let your intuition, which is your God factor in you, speak to you. Okay. What to do, when to do. Mala na mmụọ Chineke dị n'ime mmadụ bụ ya bụ chi. Maka na ịnwa anwa sị m na ị chọrọ ime ife a mmụọ gị si ga-emene ị bịa kpọọ m na phone sị m gbaa gị afa ọ gị mee ka ọ ga-emene. You are not truthful to yourself. Mmụọ gị agwago ga-emene ị na-akpọkwa onye ọzọ gwa gị. Do you get my point? Yes. Follow your heart in this page. Let us work from now to 90 days. Okay, sir. So I wish you the best, my brother. Okay. And always address me as Maazi. I'm just a young man like yourself, okay? Okay, Maazi. All the best. Maazi ndewo. Chukwudi, muna gi emechi the live stream. So after Chukwudi will talk. Maazi ndewo. Biko o nwere ihe m chọrọ ịjụ ịsabugodi ajụjụ mgbe mbụ mana ịkọwara ya ọfụma. O nwere ka mbụ nna si wee jụọ the thing. That's a convert mbụ this alligator pepper to ose ọjị. Ime ịkọwara ihe nke ọzọ si n'ụlọ Philippine ka onye si wee mịa ka ọ dachara uhie anyị. Welo Ogilisi, the easiest way. Welo Ogilisi, kajiputi aka na anọ. Wele ewe kpuchie ọsọ ọjị ọnụ ọbụla ị chọrọ ịnụcha. Nye na ọ bụ na ị nọ na village nye na obi unu. Ụbọchị bụrụ ugbo ọ nna gị kwesịrị ịdị na-ewetara gị ọsọ ọjị iji eme odogwu. Ma ọ bụ na nna gị dị ọbịaba ịfụ gị ma ọ bụ ịnata village o jee n'uko wepụta ọsọ ọjị anụchara anụcha nye gị si gị tinye n'akpa gụọrụ gị nsọ dị etu ọ na-anọrọ jiri aka gị kwado ọsọ ọjị inye enu glisi nye na ana ịgodolie gwa na ife ịchọ ka o mee na ka o mee ka ọsọ ọjị yala iji ifele na-esi na ya kpochapụ ọrụ akwụ
mee ka ife na-ezuru oke zuo oke, ife na-adịrị ọcha dị ọcha, na-ejikwa na ya mee ka ife ọbụla bụ ụta yala inwe oke n'ebe ị nọ. Ihe ọbụla i kwuru n'okwu ọnụ, you transfer your decree into it. Igodoli abalị nke izi, abalị nke ịbụ, abalị nke ịtọ, abalị nke ịnọ, ọ bụ na 4 days ka ị rapụla eje gwupụta ya. Okay. I wish you the best. But please, never you in your all dealing allow ordinana to be a stuff conditioned to you by force. Ordinana comes to you like a feeling. Follow the spark. Good. Okay? Yeah. I wish you the best. Na-agaba n'iru. Ọmịutu onwe gị. Adịmanụzi na-ekwu Chukwudi. Ndị village ga-ekwe ezikwa. Adịmanụzi chacha, no voice from you. Ị na n'ihe na-ekwupụta? Anụbago. Asị gị daalụ sọ. Adị very happy na ọmụnwa ga-emechi ihe a. Ama m chetara iru m, but ọmụ akpọrọ gị one time last year towards August September, ngwa gị nrọ nna arọ gbasara ndị nna ahụcha na arọ ma Oshomole na ndị ọzọ. Egwa m mokuru mmiri a na-agba n'ala. There is normal mmiri a na-ehu n'ala na mma mmiri izo mokuru ya tesie na n'iro ka anwụcha ya for 7 days. Then egwa m na m weta ego ayarị. Then egwazi ma m ga-etinye dị ego ayarị n'ime ka na mma tinye. But ihe nchọburu ịjụ before this last person now jụrụ ya. Ọ sị na egwazi anyị ka anyị ga-eshi godo dị ose ọjị, uche ji ọsụ kwucha ya kịta. But ihe m aghọtaghịzi n'ihe ikwu na isisi kata ogirisi ụzọ ịnọ. So ogirisi ụzọ ịnọ ahụ a ga-enikọta ya na ose ọjị ahụ. Nyanwa ka anyị eji wee rapụ ọsọ ọjị. Okay. That is a ga-eji n'ihe kedo ya na ose ọjị ahụ. Ka ọ dị akwụkwọ ka ị na-ekwu. Akwụkwọ ogirisi ka ị eji rapụ dị ọsọ ọjị. Then nke ọzọ ahụzi na nke a ịgwa m maka dị nrọ ikwu na ọwụghị ihe nrọ ka a na-achọ ime, but ịgwago m before nọ na-ekọwachaghịziri m ya because ịgwa m na ndị ọzọ nọ online na-emecha. Ọ bụ na ọ ya ekweme, ịnụgo ka na-agwa mmadụ na mmụọ nji akọwa nla nọrọ. Mba, ịkọwago dị nrọ already. Ọ ihe m ga-emezi. Ihe ịgwa m dada ewo mmiri izo. My brother, ị mabara ihe dị iche na Maazi Dibia na onye nke ọzọ. Ọ bụrụ sọ Maazi Dibia. Sometimes ndị ebe I become Maazi Dibia. Mbọsị mma abịa bụ na ma bụrụ Maazi Dibia na-akwụ. Maazi Dibia na-akọwa nla nọrọ kịta. Ọ bụ na-akụzi nkụzi. Ịghọtala okwu m? Mana ofu nkwa ka m na-ekweghị. Let me do something. I'm nye gị a privilege onye nọ na ịma na onye mgbagote elu ebe I can send private message to you. Okay. So message and send the link at Call me on this number. Okay. Tomorrow from 2 p.m. Monday from 2 p.m. Mom sim no igwe Chukwudi. No, that in the urgent key. I don't want to but mom sim the number. Let's see what happens. Okay. Ekenekwe gị na nọmba ị nyere because ma nwaanyị a akpọ ọsị na ọ nọ Canada o nwere ihe okwu notice. Many people ya akpọ na phone you this number. Ana m agba gị. No. Inye mmadụ nọmba. Agba m dị. Daalụ. Agba m dị. Ịma that woman ọkpọ ọnụ ihe ahụ okwu kwe mụnwa chọrọ egwe gị. Most times you notice now ka just weta ọkụ. Phone nji wụ phone my neighbor. Lekwe door ya, a married woman.
so ọ gwa m na mmecha na monye agwa m na mama mgbe oge ka obodo ị nọ mụ anọ Nigeria now anọ m Lagos precisely ị nọ ebe Lagos kpọọ m na phone don't worry okay then ihe ọzọ na-achọ ịkwụta now I want to volunteer myself ị na-ekwu okwu PA paying and no paying I will volunteer myself freely ịrụrụ gị ọrụ that is ihe ọbụla onye ọbụla na-alụ m ọrụ must earn money don't worry kpọọ m na phone ọzọ dị ka ibe ya ọ gị na phone anyị akpazi ezigbo nkata ka enwe ike hapụ gị ka ị rahụ ụra because ya 239 udodi ọ ya abalị ya gaziri gị kenere m n'ibe gị abịa m Ọka last month I tried everything possible ịbịa na nke gị don't worry bomb na phone we sort it out alright ya gaziri Igbo bụ Igbo mụ na ya dị na mma aka m bụkwa Maazi Dibia Oji nkụzi eme ọjị aka ji ọfara ofe na ndụ in my only two way agbago m mbọ tata n'ume kwelu m ka iwe mara ha difficult ọ dị ana m eme nkụzi a odo manya na ndị na asọrọkwa mfa kachifo ọ dịrọlụ m izi ụmụaka m alalụgo ụlọ nwekwa onye mkpọsi akachifo ana m ayọ Chukwu ka mbọ niile anyị na-agbakaba anyị dị mma yala ịna n'iyi ana m ayọkwa Chukwu onye na-eme ife niile siri ike ọ dị mfe ya na onye na-aba ụba n'obi ebele ka ụlọta ịdị mma n'obi ebele ya n'isi anyị n'otu n'otu ana m akpasakwa ngọzi na amara Chineke n'isi anyị n'otu n'otu ya ka chi anyị mee ka ife niile si n'aka anyị gbaa mmiri gbaa mmanụ wee mee ka ọba anyị ji agwa abacha ka mmanụ ya lekọ n'ime mgbe aka odi kpọọ gị ihe ojii ọdammiri ejọg kpọọ gị arụ ovu onye gị bụ arọ obute ọ dịka ọma ngwa agwụ ọgwụ ọ dịka ọma mbute ọzọ lekwa ụmụaka ndị anyị na-ebe nọ n'abalị enwe wee na-atụgharị uche ibe anyị eme ka anyị Igbo dị mma ana m ayọ gị lotekwa anyị n'ụbọchị mkpa fichaa anyị anya mmiri dị anyị n'anya tụte ọlụ gị n'ime anyị Chineke mee ka ife siri n'ike na ndụ anyị dị mfe ndị niile ya na-ene anya ọdịda zitelefe inye aka n'ebe inye aka na-adịrọ setịpụ mma ya dị ike jiri oke alụsị dị ike na-echekwa echekwa ka igbuola anyị ife niile na-agbuchila anyị ụzọ nsepụ ama nsepụ na ndụ anyị ọzọ nwe ya na-awela anyị tive osevela anyị Chukwu agbuo n'iru anyị gbute mma agbuo n'azụ anyị gbute mma agbuo n'aka nna ya gbute mma agbuo n'aka ekpe gbute mma site agaba ife ọma ja na-emela anyị o meela anyị na eke o meela anyị n'oyi o meela anyị na abụ o meela anyị na ngwọ gboo Chukwu na aja na sị gị biko nne nwaanyị biko gbaa ọgwụ dị mmiri oke nwaanyị na-eme oke ive nje aba nene oge na-eme ive ozuye oke gị bụ arụ ovu onye isi alụsị dị na be nna m gị bụ arọ agwụ ogwugwu ovuve na ihe ojii ọra agwụ si gị ogwugwu nje ara mmiri na arụ ụmụ anụkọ gbuo opi nne nwaanyị sunuse ite ọmaliko na-abata ete otu uvie n'ụmụrụ ma ọbịa mmiri na ụmụ eri ọtụtụ ụzụ agụleri ọtụtụ ụzụ na Igbo arịa m si gị be udo dị aba aka ete iyi n'ime udo dị nka na nka sunu bịa kane na nwaanyị nje aba ozuzu nje aba ji eme odogwu mmụọ niile si na ide mmiri se iten meela anyị amara ide mmiri obosi sunu bịa kọpụtala anyị ife ide mmiri abata etesie igwurube oke odu ejetụ ama ya na ogidi oke otu oke mụrụ oke nwa otu dike na-ama odogwu nne m ana edo nne na-enye oke ego kpọsakwa amala na ụba ichi okulo oke mmiri na-eme ivo zuo oke sunu nekwe na anya ụmụaka anyị nne m anya okowulu nne nwaanyị okowulu ezi se ite si na anana ndị udu ji na iru ka isetala ya amala igwe edo nne na-agwa oke ọya iru ana ndị udu ji ọkụzụ ibiribe ọgada anị anam aja anị nteje aja na ukwu ọmụọ ekwensu anako sunu bụ itekene mmụọ niile anyị ji dị otụla odi kunu mee ka ive siri ike na ndụ anyị dị mfe sunu biko ọra alụsị na ọra mmadụ anyị na-adị na mme m adachala nne nwaanyị na ị nwere ogbe ala nsị gị se ite ọkala akwa ịgba arịa m eze nwaanyị sọbalị sunu se ite kunu meela ya amala ka ive na-esiri ike na ndụ anyị dị mfe biribe ọgada sunu meela ya amala ene mbala iduso ọgụ sunu se ite kunu meela ya amala ive niile anyị bụ n'obi na-eme anyị ive anya mmiri ka emee ka ọ dịla anyị mfe iti mkpu ọnwụ ga-ebido na ndụ anyị site taa agaba n'iru gboo Chukwu na aja anyị imela anyị na eke emela anyị n'oyi mela anyị na abụ mela anyị na nkwọ na-aba Chukwu na adị na ise ebe a ka ozi ọma anyị abịa n'isi njedebe ka chi fonu ụmụnne m